IKONINI episode 223 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, ndio yeah. Na episode ya leo jo tuko na msee ule amekuwa requested sana, wasa wamenisumbua jo. Jo Francis Gaitho anakuja lini jo? Niko like huo ni best yangu, yende amekataa kukuja jo. Mimi niko najitetea na wewe jo, niko sema mimi nishamshtua haja kuja kuzinianza kutafuta hata kabla uende kwa channel ya nani ya anaitwa Andrew Kibe. Niko nisha kuhit up so but finally umekuja na sisi hapa iko nini sujichochaga vile we talk about everything and anything, but leo acha niweke tu disclaimer, the views expressed in this episode do not necessarily express the views of IKONINI because Mr. Gaitho Buddha we wacha unachoma unabar zizi kuna kitu moja ile na kurespectia ni first of all the amount of research and ile design mpaka kuna time feel ni kama nani anafaa kuconsult na wewe, anaitwa nani umsi Itumbi akiandika system ya facts cause vitu zako ozi back na data articles. Kuna kitu moja ulifanya juu ya banking ile tutabonga juu yake baadaye, but we Buddha asante sana kwa kutokea. Asante, ningetokea zamani lakini nilikatch kwa sababu ukianza hii podcast ukanishow ukaniambia nini kidogo tu naona una interview tu ma heavy hitters wa Nairobi, nikajua mimi nimekunywa maji nikajua you umetusell out sisi wase wa ground underground umetusell out sasa wewe ni industry plant but at least wacha nijitetea hizo siku za kwanza I think nilikuhit up alafu kasema bado kuna vitu nilikuwa na plan so you couldn't nini, but nimekuwa nikiona kazi yako Buddha, kazi safi sana. Na respect kwanza kwa hii space ni wewe, hata sijui kama singeanza kama sikukuona. So nimekuwa naona tu vile una grow the trajectory and everything and you know hata nimekuwa na kucall na kuconsult na kuambia ni aje unani motivate. Unajua hii ecosystem ya podcasting I think mtu anaweza give up very easily. You know your insights, na pia nimekujua from unajua wasee wajui tumejua na kutoka zamani ukiwa Gaitho Radio. Watu wajuagi hiyo Mwaf was a pioneer of underground radio. Hizo siku sasa hiyo nilikuwa na Kandai kingine Kandai akakuanga na expander. Let me tell you why nilianza kusikiza Gaitho Radio. Mimi Kandai kalikuwa kanafika 90 kanarudi 0 sasa Gaitho Radio ilikuwa 89.3 89.5 yes 89.5 sasa nikaanza kusikia wase wanaongea Kiswahili. You know it was new very different. Kidogo tukaconnect na Robo boy wangu Robo nikaanza kwenda interview Gaitho, tukapatana na Mwafu. We talking about 2008 back in the day that's like 15 years ago. Tumetoka mbali my friend. But kitu moja pia ilikuwa hizo siku na wewe of course ulikuwa very passionate about Kenyan football, and football and politics just go hand in hand because I feel like the level ya football ya Kenya iko low in quotes because of the politics, ndio? Exactly. Tulikuwa we had mastered how to balance the politics and the business. But ilikuwa short-lived. Politics zika outweigh logic and common sense. So tukapata FKF ingine amejisurround na you know by hoodlums. Watu wanamwambia twende tufanye, you know, without any rational thought. So that's why we are where we are. And I don't think people are living that space anytime soon. All these shenanigans unasikia za AFCON, it's just for the headlines. None of these guys really care about the sport or the footballers themselves or the sportsmen and women. Look at athletics. Athletics is where it is because of personal effort, individual effort. It's not because of Gava invest in any academy, any training facility. And either way, even when these athletes they go, these guys still want to tax their earnings without even investing a penny. You see, ni kama saa hii YouTube. They are now taxing us. Watu wamejitafutia opportunity. App ni ya America, labor ni sisi. Wametutax stima, tunalipa rent. We are doing internet. Everything. Tunalipa internet. We are doing everything like any other business. But they still want to tax us.
wanataka kutupatia ile minimum tax yenye ilitolewa na the courts, the high court, when they tried to introduce it 2 years ago. Kitengela Bar Owners Association went to court na wakaambiwa minimum tax is unfeasible, but they still found a way to sneak it in just to oppress young people. So ni vizuri, you know, in my podcast I speak to young people. Yes. Nikiwaambia there is more to life than following all these shenanigans, personal issues. Hizi za unaonanga every day kuko na distraction. Yes. Just remain focused. Kitu ya kwanza ni tutoe buda kwa ofisi. Ofisi yoyote yenye iko na influence. Buda, they've overstayed their welcome. Yes. And then they are clueless. They don't know what they are thinking of. They don't know hawataki hata kusikiza. Ukienda kuambia mtu ni wajuaji. Sasa mimi hakuna mtu amenichosha kama hawa wazee. Najua naitanga boomers. Wamekula moto nao. Nakuwa wamenichosha. So tunabonga juu ya AFCON hapo mbele, but nataka tuanze na vitu kadhaa. The cabinet reshuffle, nilicheki like you had your opinion on that. So unaichukuaje? Cause mi nishaisemaga hapa, according to mimi, na hii nilisemaga, nilikuwa too honest kabisa, nikasema as someone from Luo Nyanza specifically, mseka Moses Kuria hafai kuwa anywhere near a national office, cause to me he represents a tribal leader. Najua ule mse ukianza kuataka whole community based on one person, you stop being a national leader. So haikuwa nanimekia sense why he was the cabinet secretary for trade. Your trade, it's very, you have to deal with like a lot of people. Like if for example vile waga yuko obsessed na the foreskin, you have to deal with the Japanese and their foreskins, the Chinese, you know, understand? So kwa sema he's not a national leader. But hii kukakuwa na reshuffle. Hii reshuffle kwako, does it have any impact apart from maybe affecting their ego? No, ilikuwa, it was just a distraction. There was something that was happening. Many people could connect that it was a sale of Telcom. Telcom moved from one person to another. Sijui kampuni iko Dubai, UAE, lakini hiyo ukiangalia domain name ya hiyo company iliregistiwa 23 days ago. So unaona hii ni a phantom outfit. But what used to happen during the older years was that people used to hide from Mauritius. So if you just ukienda kwa Nairobi Stock Exchange or the government buyouts za parastatals, utaona there is a certain company, kuna sijui gani, nini, what, all of them zinakuanga Mauritius. So Mauritius is a tax haven. But now I think Dubai is the most preferred place because Dubai is not necessarily a tax haven. What they do is I think they give companies a 50-year tax holiday. Okay. So it's not like, you know, there are countries where you literally go to hide money. But Dubai has just made the business environment so conducive that people are going there. So watu wanaona, I think it's better to register in Dubai because huko unaweza combine, naweza enda shopping, naweza peleka holiday, naweza fanya nini. So I think Dubai is becoming the preferred destination, but it's not a tax haven per se. They just have a very conducive, they want business, which is what a visionary government should do. Unajua hata wakifungua free port yao, they came to study the Mombasa port. Okay. Can you imagine wakikuja and then wakaenda wakachukua blueprint yetu tu, and then Moi sijui akapewa do gani, he suppressed the proposal for a free port and everything. Then they went and cloned it and then they took it to the next level. So your cabinet reshuffle, we were being distracted from that Telcom saga because it was just, you know, revolving chairs. Moses Kuria, back to Moses Kuria. I think he's been placed there for another objective. I think first of all he selected that docket. I think he knew very well what he wanted. They wanted to target commodities. They wanted to do something with the local agriculture industry. So like immediately alianza kuzoza avocado farmers. Then akaingia macadamia farmers. That was his time as a trade. Yes. And then kuna shipment alileta ya seed oil, ya cooking oil. He tried to coerce the companies, the local companies, to buy it. They refused to buy. So he was suddenly left with a lot of stock. And then they started now pretending that they are going to hawk. Wakanunua hawking machines. Wakaita Mama Pima. Undercutting both the
the industries wenye wameinvest na mama pima wenye wako bado ndio waliwachagua wenye uliwaona wakiamka mapema kuimba toke atene au wamama wamama wengine wajinga sana so in my opinion it has to be a concerted effort by the young people au wazee wasipige kura tena it has to be a concerted effort because during election ukisikia the kind of logic wanatumia to validate their poor electoral choices man, it's crazy so anyway, Moses Kuria, we are going to talk about that. Moses Kuria knew exactly what he wanted and I think they were targeting commodities so kuna hii time ali enjoy like he threw shots at Eric Omondi akisema in 2016 alimlipia trip kwenda States na ukiangalia hiyo clip, it was a KTN clip, he was shooting or he was video calling live from Belarus. Now what has been happening in Belarus and Russia ni wamekuwa wana donate, unasikia wame donate meli moja ya ship moja ya maize ship moja ya wheat hizo vitu zinakuanga donations lakini zikikuja huku zinakindwa so these guys, they knew what, and I think he knew what he wanted but anyway the mechanics of actualizing some of these things, they are good on paper but I think akakuwa too much because every day he was always making a toxic and polarizing statement and I think this regime is built on the backbone of PR. Anyone who can deliver headlines, you have hearing with the powers that be. The more toxic you are, the more valuable you are. If you're able just to distract people from a bigger scam and distract sasa uwaeke kwa nonsense zako and we started noting it a long time ago. There was one day niliamka nikaona Samido na Karen Nyamo na Ide, they are on page 3 of Nation and I was like, yo bro, Nation page 3 because I mean to be honest, I'm the sort of person who never like reads. Okay, even me, I don't buy any newspaper. I don't buy. But that's one meshtuka still because Nation is Nation. But you need to be, after aka WhatsApp group here and there kanaongea politics. So nikaona screenshot. Imevuka hivyo. And I was like, how did these guys end up in page 3 of Nation? Kwa sababu the mechanics of media in Kenya wanasemanga page 1 hadi page 5 hizo zinakuanga reserved for agenda. Agenda nini hivyo. Sasa wewe tukitaka kuona mwafu utakuwa huko ma page 40 lakini the first 5 pages zinakuanga serious issues. So how does a marital issue, watu wengi huku wako na drama, hiyo inaenda up aje page 3? That's when unaanza kuona the more you can distract people from, because every day there is a corruption scandal. Zingine zina suppressiwa, zingine zinaekwa chini ya maji, zingine sasa zinalipuka. So somebody like Moses Kuria becomes very valuable to the status quo or to the establishment. A lot of people say that Rigiji was selected over Kithiki Kindure juu alikuwa na do, lakini I tend to disagree because nimeangalia propaganda trajectory yake. Akisema kitu, you can always tell itaenda Kenyans, iende Tuko, iende Daily Nation. Ukiangalia, you just need to study pattern. Hata uangalie tweet ya Moses Kuria. Ni kama tweet yake iko connected to the back end of Kenyans. Kenyans.co.ke. Kenyans or Tuko. Because ikitoka hivi, hata nikaa wameprepare hiyo meme instantly. Ni kama inaendanga kwa system yao. Una understand nini nasema? You know, it's almost like they are connected to the back end. So ukiangalia ya Moses Kuria na uangalia ya Rigiji is the same. So that when they make a toxic and polarizing statement, immediately iko kwa WhatsApp groups. And that way it has been used as a diversionary tactic. So for you to
to get the gist of now why Moses Kuria was always doing the outbursts is that the loudest person anakuanga na mambo mingi sana. So let me give you an example. The kulikuanga na sugar scandal. KRA sijui shuge ilikuwa kwa go down na iko na mercury. And ikauzwa by some people. So ati Moses Kuria juu alikuwa nje ya deal ni yeye alilipua. ati hakugawiwa kakitu. So you know, but he's there for the PR component. So he's not going to go anywhere anytime soon. I think the establishment understands that wanamtumianga in one way or the other. So they are going to try and manage him before they can expend him fully. Watamumanage ili wamucontain ili asifanye, you know, asiropokwe, asifanye kitu, you know, that kind of thing. But anyway, cabinet reshuffle was just a waste of time. Na history yake na nini, tukidigress kidogo, story yake na ile place ya China, the Chinese mall, iko inaitwa nini ile? China Square. What was that? What was he trying to achieve according to her? I don't know whether it is him directly or he was speaking on behalf of other people. But Kenya is an import economy. We are importing paka toothpicks. Paka toothpicks tuna import. So there was hiyo spat. Lakini tunaambiangwa unaona hii nyama kima yote na River Road, all those zinaitwaje exhibitions na tuduka uto tudogo na nini River Road. Tunasikianga ati mzigo inaletwa by one party. So huyo party ni anakupatia whatever by anakupatia by kalon, anakuambia wewe chukua, ukimaliza ku stock yako wewe kujia ingine ulipe hiyo hivyo. So it was, you know, the speculation was that he is speaking on behalf of now the importers wenye wanamwagia watu kule. So it kind of like sounded that he was talking on behalf of the Nyamakema people. But hata hawa hawajui that these guys they have muscle, they can influence policy. They can influence policy, they can maneuver kule waende hata wafanye walete vitu tax free. Sijui kama uliona like some 2019 like 100 billion tax evasion at the Mombasa port. 100 billion within a span of 6 months. Na unaona hapa wanatukimbiza YouTubers. And YouTubers ukiangalia the, you know, the amount of money or even the YouTubers who are making a lot of money, they are 0.001%. Na hao ndio wanatuharibia. Let me call them out. Because unaenda unasema my name is I don't know who, I have made so much money. Nobody asks you how much money you're making. Umesha toka huku, and then now the government wanaangalia because they are very keen on what is happening on social media. Niliona ile keja nilirusha tweet jana ikaenda viral. Ile keja ule mumama ni azima. Ile azima. Demenye ko states ama? Sijui yako states, sijui yako wapi. Sasa ananga kirudi. Wase wakanjo wako huko immediately juu story na trend. So these idiots who keep on yapping about their social media revenues, you don't know how much impact uko nayo ukienda kuropokwa that you are earning this amount of money. Na labda umeangukia, umekuwa na interactions hiyo month. So umekuwa, you know, kila mwezi haiwezi kuwa the same. So umeangukia, wewe ndio huko umeropokwa, and nobody asked you ati how much you are earning on YouTube tengeneza pesa kama umenyamaza. Because now you're bringing so much scrutiny on the industry. Hii industry hata haijagrow. We haven't even exploited its full potential. Until tufike mahali kama stato, then watu sasa waanze kuingia. But sasa hii kuropokwa yenyu, vijana wa siku hizi, I hope wamelearn lesson na huyo mama. Zizi, hakuna tu wamelearn. Kuzata nini, another trend that's there that's also dangerous is ile posting vitu umenunua. Kuzio pia inafanya si wanaanza kubelieve watu wako na do. Because I remember even when hii story ya tax ili come up, unakumbuka Jalango akitumia hiyo ka excuse yake. But apart from Jalango, I remember looking at the like comments za watu. It's like, si wananunua magari kubwa wananunua manyumba, let them be taxed. Unaona? Watu wajui that's 0.0000 whatever 1% uko juu. Alafu sasa kuna sisi the rest of us who have to grind and and
you know, it's so unfortunate. Uyo, like, why was that woman picked up, uyo landlady wa Zimmerman? Yeah. Why was she, you know, why did Kanjo go there? Sasa wanaenda hivyo Kanjo alafu KRA ni kwa sababu she has exposed herself. Angetengeneza tu a proper penthouse without distinction. Lakini anataka kupaint pale juu. Ati sasa imekio inakaa ni nyumba yake lakini and so it caused a lot of scrutiny. But I was telling people, somebody like Chris Kirubi has always had a penthouse in International Life House. Na unajua hauwezi jua juu ni top floor, ametengeneza apartment, lakini sasa huyu ameleta ukikuyu mingi, na marangi mingi pale, ati sasa nini sasa you expose yourself to that level of scrutiny na unaona paka Kanjo wanafika kwako. So it cannot be business as usual for her. So Kanjo walifika juu ati design? Unajua as long as walifika hapo, whether alikuwa amepata approvals, whether as long as walifika hapo, it just shows you corruption. It just shows you the scrutiny. It's always nice to fly under the radar. And why social media tumekuwa KRA wanatukalia hivi is because of the few they are not even more than 10 washaanza kuropokwa every other day. Ningetaka kuwataja hapa lakini naona sitaki kukuletea ikonini. I can slander them on my platform. Let me reserve my slanderhood for my platform. Nisiseme ati sasa tumekuwa tukichomea watu kwa mwafu. But grow up you guys, man. Grow up. You make your money. Wacha kushinda umetutangazia. Nobody cares. Other than KRA, nobody cares. Na when KRA sasa wakifikia hao wanapiga kelele, wanatukujia sisi na wengine. You guys are barely making ends meet. Na wewe umeshinda hapo umeropokwa, I made 5 million, I made 10 million from you. Who cares? Yeah, true. Watu watulia. Alafu kuna ile mu excuse na maturity, like when I see someone who's young doing that, I understand. When I see someone who's much older have a problem because you're setting yourself up. Because ushaisikiagele kitu ya you don't want to be audited. No one wants to be audited. And I feel like saizi vile some creators are making so much money. There's a day vile hii gava iko desperate. Itaanza kuauditwa say. Na ukiauditiwa utapatikana na deni ya 10 million ile uko unajua. Na nijo kuzulianzia juu kupiga makelele kupiga nobody wants to know how much you earn. Especially in a country with so much disparity between the rich and the poor. So you cannot just be going flaunting your whatever. But it's okay if you want to do that, but unafa uconsider your fellow creators. Them now sasa unajua hii gava iko na very stupid people working at KRA. Now the guys they don't think broadly because the idea is to onboard more taxpayers into the tax bracket. So by easing and creating a conducive environment, incentives, those kinds of things, which is what Dubai has done, which is why all the idiots who steal money from Kenya fly to Dubai to go and spend it. They don't want to do that. Them they want to continue squeezing every little penny from people. Hata wewe umejitengenezea your own money from your own revenue streams and whatever hao ndio wanataka. So now because you understand you have all these stupid people in KRA, you cannot now be the one, you are volunteering yourselves, you are umejimark hivi where you are a target. Ati come for us, we are making money, come for us. No. People need to understand that this is the environment. We are in a very desperate government. These guys are, first of all, they are clueless for ideas because I think ni kama kila mtu squeeze ni kama watu wote wamekataa kwenda kuwapatia ideas. I noticed that when like 2 weeks before Moses Kuria was removed, alikuwa ameambia watu, if you have an idea, if you want an idea, bring me in the Ministry of Trade. Nikajua sasa hao watu kitu wamekosa ni idea sasa. I think Kenyans have become very smart. They are no longer going to pitch proposals. Is a gospel tumekuwa tuna preach. Don't go meet these government people. Them they just want to steal your idea na nini. So there is that. So ukiona watu wako so clueless hivi, then anytime you expose yourself, can you imagine Kanjo mzima wanatuma gari 2 ziende kwa hiyo keja ya Zimmerman? How stupid these guys are. Badala waende huko wakati na saa zenye tunawatafuta
kumewaka moto, hizo gari zima moto haziko. Fire engines are nowhere to be seen. The water is nowhere. But on the day, kwa sababu kitu imetrend, wanataka kuonyeshana we are doing something. These guys want to achieve the most visibility with doing the least of work. So once you know that, kwa sababu sasa walikuwa wanataka kuonyesha donors that we are taxing these people, so we are taxing content creators. Sasa hiyo noise, sasa World Bank wataona these guys and then watawapatia more loans, you understand? Now once you know you are dealing with such kinds of clueless characters, then you play it safe, you lay low. Wacha kushinda ukituambia mambo ya pesa zako, unatoa hizo pesa ni zako na bibi yako na watoto wako. Nobody needs to know, kwa sababu hazisaidii mtu mwingine. Alafu nini, talking of flaunting wealth, there's a nini, kuna time nishai rant hapa juu ya Kipchumba Murkomen and the watches that he wears. I also noticed apparently pia nani anadu the same, the president does the same. So what do you feel about that? Because mi nikuwa naisema the same thing, like if you are coming from Elgeyo Marakwet, a place that has extreme poverty, no matter how blessed in quotes you are by the Lord Jesus Christ, you can't wear a watch here, 1 million shillings and all this crap. I feel like it's just human decency that kuna vitu ufai kufanya just based on the fact that you are an African leader and you lead a lot of poor people who can't even eat, afford food. Unaichukua gaje ukiona wasa wamevaa Gucci shoes na vitu kama hizo? But Murkomen amefanya hivyo of late. Murkomen of late hapana. Since ile time nyingine aliacha tulimdunga dose. Unajua how you, it's never a coincidence that we are seeing Murkomen dressed in his Hublot watch and his Gucci shoes. It's never a coincidence. Na ukiangalia which is the medium which is promoting or amplifying that depravity, it's normally Kenyans. Kenyans ndio wanatokanga wanasema Murkomen what. So it's never a coincidence. Huyu mtu anakuanga na brief. Paka akivaa home anajua, and then anapigwa picha, and then hiyo inafanywa news. I'm sure very many other Kenyans have designer watches, but the idea of promoting this particular one is scripted, it is premeditated as a distraction mechanism. Kwa sababu nakumbuka saa zenye alikuwa amevaa the Gucci shoes ni saa zenye alikuwa ameenda airport, if I'm not wrong. Saa zenye alikuwa ameenda kulikuwa na national blackout. So instead of these guys to focus on the blackout, waliendea viatu. Nikashindwa, what's the correlation over here? We've just had a blackout in the biggest national installation, the Jomo Kenyatta International Airport. And you guys are focusing on his shoes. So it's never a coincidence. Na kutoka nimwambie kitu moja, nili tweet. Kamwambia, you can pay for school but you can't buy class. Juu hata akivaa aje anakaa tu ule msee wa Elgeyo Marakwet. Hata uvae nini, hizo viatu hazita kufanya you look like Jay-Z overnight. So as long as we identify this is the propaganda trajectory, we can be able to disrupt it. Na tuambie we are not carried away. These things hazitubabaishi. Please tell us about our taxes, our fuel, our roads. We've been talking about accidents kwa barabara. Uliona kule bypass. These Kenha guys are leaving a road unmarked. Those are the things we want to hear. We don't want to hear about your clothes. As long as it's the audience to tell them that these things, we are not carried away by these things. Easy vitu, they should not be on any national platform. But because of the blow up ya social media and all these blogs and all the clout that they accumulate and they accrue, then kukona demand, or they so think kukona demand, but I think that Kenyans now are outgrowing those can we call them ostentatious displays of wealth. Hapo najua vile umesema hivyo, because even like as soon as you said alafu kasema Kenyans, I just decided to Google Ruto's watch, because pia Ruto pia majuzi alikuwa amevaa watch ka hiyo, achikini a watch worth 5 million shillings, and nimepata iko Kenyans vile tu ulisema, na pia iko Tuko. Okay, I didn't know. Those are the two dangerous platforms which are undermining democracy in the country.
and you'll see they are not raising funds like other startups, whatever media houses, zingine zina collapse. So you always ask yourself, how do these guys, they look like they have a lot of resources, how are they still in business? So they are receiving funds from somewhere else, and their work is undermining democracy, just distortion, news distortion, fake news, things of the sorts. Okay, kuznaona hizi ma-headlines za Ruto wearing a 5 million luxury watch ni Kenyans. Then kuna Tuko wearing a golden watch worth 6 million shillings. I wish they would, every time I used to, kuna siku moja nilisikiza Kothe. She was, I think they had a run-in with Nyakundi. Yeah. And then she finished. Akasema, I've given you your 1 minute of fame. I've given you a 1 minute of fame. Now I've made you relevant. Akasema hivyo. And so I always used to ask myself, if and when I would have even just a fraction of that clout, what would I do with it? I would make it count. Yes. So that 5-10 years from now, when I look back at what I said, I'll be proud. Nitasema I was part of something. So even these Kenyans and Tuko, I wish they would convert that clout, because they have a lot of clout. Wakipost kitu immediately iko kwa WhatsApp group. I wish they would convert it to positive, and we can be speaking about them kama vile in the kulikuwa na kagazeti kalikuwa kanaitwa Weekly Review in the 90s, challenging Moi every now and then, and we remember it. Hata Tony Gashoka alikuwa na some publication, and we would remember that this guy stood, this was his position at the time where there was universal deceit. At least there were some people who are pushing the truth here and there. So I wish, I'm not here to admonish them, because at the end of the day, people must pay the bills, but sometimes I think people wanakuwa too greedy. Some of the money you don't need it, but unachukua either way kwa sababu watu wanachukua. But I think they can convert their clout for positivity. Because kuna tangile mwangalia like the Kenyan cabinet, I'm like, these people are bigger rap fans than me, like fascinated now, watches, bling shoes. That's that rap stuff, yani because najua gaweni pia ni mtu marap but tukinini hapo ama I just wanted to say why they are taking that trajectory is because even as late as last year there was no mwaf in the political space. Sahi tuko na app kanaitwa TikTok. TikTok, they started in November onboarding content more than 3 minutes. Maximum ilikuanga 3 minutes. And then now they pushed it to 10 minutes. So it gave rise to all these guys you're seeing talking about politics. But previously ilikuanga celebrities. Celebrities. Sasa back to where Moses Kuria was paying for Eric Omondi's flight to America. So the political establishment and the celebrity establishment, they were intertwined, joined by the hip. So the celebrities walikuwa bado, they were parrots of the status quo. So now kumekuwa na TikTok come to, which is why I think they wanted to ban TikTok. There was nothing about Nyash, hapana. Who is threatened by Nyash in this world, bana? Ni conversations zile ziko TikTok, and not just me, because even they banned my first account. But I see, unajua TikTok, even if you have 100 followers and your content is right, it will be pushed to 1 million people. Now, previously, that you had to do crazy things, outlandish things for you to gain clout on Facebook, on Instagram. You have marriage, divorce, nini, mara saa zingine una dress kama dame kupata zile tu interactions. But TikTok haiko hivyo. TikTok content ikiwa right, even if you had there was a chick who was kalikuwa kanadarwa kwa nganya. Unakumbuka hiyo TikTok? Sikuiona hiyo. Kadem, and then kakaanza huyo jamaa, huyo kuna mbuda alikuwa namguza hivi. Huyo dem akamrecord akasema, wewe, what are you doing, nini? I remember she had like kitu kama 500 followers. But hiyo content by the end of the day ilikuwa imeonwa na 2 million people. You can only do that on an app like TikTok. TikTok, yes. So that's why unaona the need for materialism.
because it was mirroring what the celebrities have been showing. Na wanaona this is a perfect way of distracting people. But now kumekuja buffer where other people now are talking politics, and it's new territory for all of them, where now people are discussing real politics. Na unaona mtu wa nduthi, mtu amevaa paka helmet ya nduthi, anaongea story hapo na inashikanisha na connect, man. It's amazing. So everyone is at a crossroads. Usijali, that's why they are still showing us materialism, and people's minds are elsewhere. Oh, okay. Alafu still tukistick na politics, kuna hii trend moja imekuwa ikihappen. Tutabonga juu story cause niko na chekaga kitambo nikikusikia ukisema vile Uhuru Kenyatta was running a criminal enterprise. But before tubonge juu Uhuru, kumekuwa na hii talk moja ile personally nimekuwa nikiambia say I'm starting to get a little bit worried about hii talk ya presidential term, cause for the first time in how many years, I'd say in 20 years, we're starting to hear this conversation. We never had this conversation during Kibaki's time. We never had this conversation during Uhuru's time. But now there's a conversation of trying to change the presidential term to 7 years, have a life president. Wewe, on your side? Hot air. Don't be, this is why I'm telling you. There are people, the more you become more valuable to this establishment when you can engage people in sideshows. So the people I blame for even amplifying that stupidity, the media, is not even Samson Cherargei, the one who came up with the proposal. Because any lunatic can come up with such a proposal. But if they know what it would take to even change the constitution, they know. They know hakuna mahali kitu inaweza enda. But because you're wiki, kama sahi alichotwa do mzuri sana kwa sababu ya nini? Because of us always constantly falling for these antics. All you need to do is unaona vitu zingine, as long as you know the architecture of our constitution, you know that is something impossible, and it cannot even see the light of day. So the people to blame ni media once again. Tumekuwa na media wengine trash sana, Githeri media. Githeri media every day ndio hao wako na politicians wanawapatia, and then hakuna mtu, ni kama hakuna mtu kwa these media houses who can stop. They need now a legal, I think media houses need a badala ya editor. Okay, complementing the editor, there should be a legal person who mwenye anaangalia story anasema this one can never see the light of day, so we don't even need to run it, because we know the constitution, we know how to change, overhaul constitution. It is wale watu, the framers of our constitution, whether they did bad or good, the one thing they did ni kuna zile stopgap measures, and ndio unaona BBI ili backfire. So this guy, they know very well hakuna kitu inaweza happen, but they still allow him kwa sababu imetudistract. Sasa hapo tulidistractiwa, labda billion kadhaa zimeibiwa. It's crazy. Okay. Neza blame editors. Most of them wanakuanga kwa payroll za politicians. Because si tukua Gaitho Palace tulikuwa tunaattend those briefings. Na unapata by morning kuna emails zimetumwa kwa all media houses, 8 am sijui nani yako huko, 10 pm sijui nani yako huko. But the fact that they receive money, wakiona mic iko labeled ile nini, zile stations, big wigs. Yes, the stories zao bado zitakuwa zinarun. Ni maana sasa hata ukiangalia like the first 15 minutes nini kwa news ni za kudivert, ni kuconfuse tu wa Kenya, na hiyo ni kitu imekuwa ikihappen. Okay, because this would take a referendum, yes? It would need a referendum first of all, and should it be a question on its own, or will it be included in another question? Sasa ni vitu so difficult to actualize. As a conversation on its own, it can only water down whatever. Hata ndio unaona alikatazwa kwenda Bomas kupeleka hiyo lunacy, because if we are going to change the constitution, we have to make meaningful proposals, meaningful amendments. That one is nonsense.
lakini kama angesema 3 years ireduciwe tungemsikiza tungemsikiza because in Switzerland they have a very unique model. They don't have a president elected by universal suffrage. What they do is they choose a federal council, so kama ma MPs hivyo. Our MPs wana elect 7 people who will sit in the Supreme Council. So wewe unakuwa president once a year. Rotational once a year unatoka. Huyo mwingine 7 ukishamaliza 7 years wanaenda election tena. Wanachagua MPs sasa wana repeat. So you can only be president in Switzerland once a year. Okay. Unafanya sasa watu wengi hata hawajuangi president ni nani huko Switzerland. Unakaanga hivi kwa train, mko kwa train hivyo, unaona amepigwa picha, unaona haya that's the president. Juu hata haujui ati hata alisha switch. And then the politics is so insulated from the from the business. So when they are doing their political shenanigans, it's I affect business. Sio kama huku ati sasa everything is so intertwined. We haven't been able to separate. Okay. And then still tukistick na politics, of course one person we can never ignore ikikam to the politics in Kenya ni Itumbi. So Itumbi majuzi amekuwa involved in an argument that made zero sense to me. The argument was about the dollar rate. Alafu akaeka ile hashtag yake system ya facts. So what do you think you're trying to achieve here? Because you see in 1992 ungeniambia dollar ina go for a certain price, it would make sense because I didn't have internet. But right now we have internet, and the fact that he even countered it, mpaka kasema that Citizen I think had run an article on him, they ended up deleting it. So what do you think he was trying to achieve? Citizen walisimp wakadelete na alikuwa ameongea uongo. It was a lie. And I've told you, anyone who is able to distract, you are so valuable to this regime, to this establishment. Ukiweza kudistract watu na kauongo, so for him it was just another day in the office. I don't think there was a lot of thought into it. Ni Photoshop hapo na manini akaeka I don't know what. And then unajua hata ile rate inakuanga kwa Google, sio ile rate inakuanga kwa bank. Yes. So hata ukieka 144 you know the rate inakuja automatically na unaona things are changing. But you cannot say the rate iko mzuri and the same week Bloomberg walikuwa wamesema Kenya Stock Exchange and stock market is the worst performing in the world. So I think hiyo ndio walikuwa najaribu kucounter the Bloomberg story, which was based on an analysis that Kenya Stock Exchange is the worst in the world. And this has happened within a span of 1 year. And all indicators are that the regime, the policies zimekuwa so unfavorable that the business and the environment is becoming, is going berserk, is going bust. And why do you think the Ruto regime imemoyo kufanya like everything that the IMF and World Bank wants? Because I remember nikisoma certain article, how many years? I think it was last year, but one time ya Uhuru. And the article was saying that according to IMF, the shilling dollar rate inafaa kuwa 1 to 150. I remember that was during the Uhuru time. And they started proposing that kuanzia siku za Kibaki said no, Uhuru pia said no. Kwa nini nafikiria Ruto ameamua kuplay by hiyo? Well, okay, when tulikutana na baba and he gave us a small talk. There were a number of other people. Akatuambia hii ati ule UK ambassador Jane Marriott ni yeye, sijui Chebukati alikuwa ameitisha do fulani. Ati huyo mama UK ambassador ni yeye, high commissioner ni yeye alimguzisha. So sijui kama hii gava feels like they owe those people all their undivided attention and loyalty. But secondly, those people, they also have their own agenda. The World Bank, IMF, the Western nations, they would prefer us remaining as an import-dependent economy. So number one, we are taking their loans. Occasionally, watatupatia handouts. Wanakupatia hivi, unaenda kule, unasign, unapewa 1 billion. Now, when they are giving this money, they know very well it's going to be embezzled by the officials.
otherwise they would have already banned these people from traveling to their countries. Yeah. Even the only reason why they banned Moses Kuria was not because of corruption or serious weighty issues. Ni juu sijui anaongeanga uchafu. Those are the issues that concern them. Us, we are concerned about governance, corruption. Wale walimban tu based on petty, flimsy reasons. So them, they want us to remain as an import economy. So we kill our manufacturing so that we are, of course, helping their economies to survive. I think because of this wave of, enlightenment that has been, the waves of change, this is because it happen West Africa. We have realized that the West cannot survive without Africa because of the human and natural resources. So they want to keep us dependent on their loans because we pay so much in interest. Wanatupatianga handouts. In fact, we don't need any loans with good governance, transparency, and accountability. We may not need even those foreign loans. Other countries survive without them. But now is a big cartel, is a big clique, which now keeps us in a constant cycle of debt. Ukiangalia ile forensic audit ilikuwa imetokea ya central bank returns, is that we don't owe anyone any money. In fact, we have overpaid our debt by over 1.9 trillion. But we have overpaid our debt by 1.9 trillion. So we don't owe anyone any money. In fact, the people who stole money, the media now, the corrupt media, they rebranded theft wakaita debt. And so now, this government, which is now the first red flag, ndio nakwambia, don't be taking all these politician thieves seriously. So we have, huku tunakuanga na corruption relay. Regime hiyo inaanzisha scandal, inaachia hawa wanaendeleza. So like now, kuna hiyo forensic audit imesema we have overpaid our debt. So we don't owe anyone any money. But forensic audit ilifanywa na Jimmy Wanjigi. Okay. So we don't owe anyone any money. So we are not in any form of debt. Higher. But the government and the media, yesterday I saw an article on Business Daily by a guy called Joroge, I think Mwaura or something. Not Mwaura, it's called Joroge something. Joroge amekuja hapo ameandika article refu trying to sell their agenda that we should privatize our parastatals, we should sell them to recover the debt. I remember kuna vile like when this regime came in, that was one of the first things they said. Exactly. Dindi Nyoro is the one who was pushing that. So first, can you tell us how we accrued the debt? Can you show us the project which are equivalent to 10 trillion shillings? Utuonyeshe and then tujue. Now, if the money was stolen based on that forensic audit, which we know was stolen, have you made an effort? Because when Kibaki got in, he tried to recover the money Moi had stolen. They hired a forensic firm called Kroll. Na ndio kulitoka ile the Kroll report. And even when they refused to activate it, I think those guys were so solid, they leaked some of it to the media. So have you made some effort to try and recover the money that could have been stashed somewhere? But them, they are so quick because they know what they want with the privatization. In the 90s, we had World Bank walileta vitu zinaitwa structural adjustment programs, where pia tuliekelewa tuko na debt yenye hatukuwa tunajua imefanya nini ama kule nini imetengeneza. And now they came up with those SAPs to force us, to compel us to sell parastatals. So hapo ndio Telcom iliuzwa, and Safaricom was a department of Telcom. So and the other companies akina Nini zikauzwa, all in the name of privatization. They were trying to, even KQ iliuziwa hapo. And the chairman of that privatization commission at the time in the 90s alikuwa anaitwa Philip Ndegwa. He was a central bank governor in the Moi era. Sasa venye aliingia kwa hiyo privatization commission akaanza kujichotea zake. That's why now the children yao wenye NIC, they're so wealthy. Na nyinyi mko huku mnashinda huku mnasema budao alikuwa na chota do hivi. Now again, it's a value system. Stop worshipping these guys. Trace the source of their wealth. Here the people who are wealthy, they're not innovators, they're not inventors, they're not industrialists, they're not what? The government has suppressed all those industries, even agriculture,
and now the people who are rich ukimuuliza alikuwa anafanya kazi kwa serikali. No, we should stop. We should stop praising people based on wealth that they have stolen from the government. Tukiacha hiyo we are 50% done. If we now ati wanakuita basho unasema una boycott, unasema wanaenda kwako kwa nini? We uliiba kwa we can tell you're not a farmer, you're not an agricultural, you're not an exporter, you're not an policy makers. So that's the now we are going to round 2. Nilimwambia the Kenya Kwanza regime and the Moi regime, they are identical. The only thing that is making them different ni PR. PR too ndio different, but everything that they are doing, the trajectory that they are taking our economy, our shilling, there is no difference from ile time ya Moi that Kamlesh Patni walikuwa naiba pesa za Goldenberg na James Kanyotu. There is no difference. Now what they want is they want to raid the parastatals. But they are not going to sell them at to people huko. Zita nunuliwa tu na watu huku. So that you set yourself up for life. And if you ask me, it's called intellectual anemia. It's an anemia of ideas, because I think there's so much other things you can do other than cannibalizing these parastatals which are serving. Now unajua what happens with privatization ni sasa wanataka kuprivatize maji. They start privatizing Athi Water, one of the water companies. Maji ulikuwa unalipa bili ya 800 per month, sasa unaanza kulipa ngiri 4. The same thing na Kenya Power when they started privatizing kule Samuel Gishuru ndio wali cannibalize kabisa. It used to be the cash cow of Moi. Bill tulikuwa tunalipa hivi based at because now kuko na privatization, they just cook some words, bill immediately inaruka na unaona paka leo there's Auditor General herself Nancy Gathungu amesema KPLC are inflating bills for customers. Now ujue she was so, kwa sababu obviously she doesn't want to ruffle feathers because obviously watu wamewekwa mapuppets. So for her to say that KPLC have been inflating our power bills by 30%, you can only imagine the actual figure. Yeye amejaribu sana kwa sababu ana play politics. You know, he's also a political office. My MPs wanaweza kuraukia siku moja, but yeye kuzero in on 30% ni kumaanisha these guys have been inflating our bills by over 60 to 70%. It's plausible. So the privatization is one way of grabbing national assets. So kama Safaricom, I told you Safaricom was a department under Telcom. Ilikuwa ka department too, and now unaona how much money it's making because they got it. Ingine wakauzia Vodafone, and then ingine wakajiekea there was a shell company kanaitwa Mobitelea, it had 10%, then ikaenda 5%. By I think was it 2009 Mobitelea had, I don't know, a value of how many billions. Na hiyo ni pesa mtu amepata tu free. So we are in for a very turbulent ride. Na hizi ma promises zao, like when they say by the end of this the dollar will be at 125, impossible. Because they are not making any policy interventions that will drive that or that will shape such a reality. They are not doing anything. They are not giving the tax breaks, the incentives. Wana favor two importers, because importers are barons. Au ndio sasa wana fund my elections. They are very liquid people. They favor, the donors, the Western countries. So as long as you are not boosting local capacity, as long as farmers wanaendelea kulia, umeona sasa they embarked on a coffee reform and solicited, nobody asked them. Wameanza kuingilia tea. Somebody was telling me that the tea board, the last, I don't know, 3 weeks wamekuwa huko Mount Kenya, wanaenda tu kuharas factory owners, kuambia wabadilishe. Wamekuwa naenda na huyu MP wa Gatundu anaitwa Gigi Kagombe. So they are on a mission to destroy the economy. I don't know what's the end game. But kulikuwa na time ya Moi they had the idea that the more impoverished people are, then the easier it is to control them for votes.
hata hii mambo nilisikia ya sugar sijui debt imekuwa the same chorus. Uhuru alikuwa hapo debt, but sugar industry will never be allowed to prosper in Kenya. The sugar farmers in the Western Belt, they will never be allowed to prosper because the import business is too big. Importers wanaleta sugar kutoka Brazil, wanaleta na meli. Sasa nyinyi farmers kuleni nini, kuleni shida yenyu. Because history ya yellow maize nasikia tuna import yellow maize tax free. Kwa nini tunadu hivyo? That's the question. Shouldn't we be giving our local farmers the incentives instead of importing maize? The last time we imported yellow maize bado ilikuwa time ya Moi. Nakumbukaga hiyo. Unakumbuka? I can even taste it. Unaikumbuka? Because it was not haiko ugali tamu. Iko ugali ingine. So we have gone back 30 years in one fell swoop. Because of politicians. Unaona kama sahi Kenya Kwanza, they were part of the Uhuru regime. The Uhuru regime had its own spectacular blunders. But our say waliweza kujirebrand within the last 2 years. Na wakajiita opposition. And wakasail. So it's so easy to hoodwink Kenyans. Nimeona hata leaders wa Mount Kenya wameanza kufanya hivyo. So now wameona Ruto kwa ground hashikanishi vizuri. So sasa wameanza ku start ka soft rebellion. So lakini hawajatoka, wako mguu moja iko ndani, lakini sasa wataanza kusema Ruto alafu sasa ikifika dakika ya mwisho sasa waanze ku escalate, lakini watakuwa already wamechota madeal, matenda, manini. Unajua hizi matenda wanagawi yangu huko. Because I don't know kama ulisikia 2 weeks ago kulikuwa na UDA National Delegates Conference kulikuwa Bomas. Bomas Alafu afterwards kuna MPs wengine walienda kwa Rigiji nyumbani Karen, na wengine wakaenda Thika Greens kudiscuss. I don't know, Ruto amefuta ule msee, it was a week before reshuffle, the weekend before reshuffle. Sijui Alice Wahome, sijui ametolewa msee wake. You see, these guys can go and meet to discuss saa zenye interest zao personal ziko at risk. Lakini they can never go to discuss when you're talking about fuel, cost of living, dollar. Hawawezi discuss. So this is the nature of the politicians that Kenyans wana elect. Watu wako pushed na personal interest. Hawana haja na watu. Until Kenyans change their value systems, waache ku celebrate these guys because of their money. And then the problem with Kenyans, the other problem, is that they don't go to elect somebody. Hawakujangi kuelect wewe mwafu. They go wanakujanga kutoa mtu. Wanakujanga kutoa wewe, tunakutoa. Now the thing is, you should start grooming and vetting the politicians that you want to elect. Kwanza kule Mount Kenya wanaendanga wanavote, watu wanasema tumemtoa na Kikuyu netoa Moruta. Na wanaenda wanalala nyumbani wamefurahi. Another 5 years they are going to continue being shafted by these guys. And then now kule kuko na cartel, kuko na kule wamekuwa brainwashed, they've been zombified. They've been dumbed down by Kameme, Inoro. Ukiangalia kama sahi Kameme na Inoro and those vernacular stations is a conveyor belt of the same panelists. Leo unaona huyu, kesho unaona, they interchange amongst those to keep the region dumbed down. So I don't know whether it happens, because I can tell you, I don't know whether it happens in other vernacular stations. But kama yetu ya Mount Kenya, these guys are totally dumbed down. And so the older generation wamesikiza hawa, and then now you combine it with the church. These guys wakienda kupiga kura hawana akili, wanaenda tu kama robots. We are just going here to do as we are told, and then turudi nyumbani. Actually we combine those political rallies na Thanksgiving. Najuaga. Homecoming. Na hizo stories are pia homecoming. Ka contribution, some prayer here. Alafu inakuwa ni serious. Kwa hata kuna kitu siku kuuliza, vile ulisema mlikuwa mmemit na Raila na ka bring up hiyo story ya ni Marriott. At what, cause mi nishaikuaga hapa nikisema, na nimesikia a lot of people wakisema huo Buddha still to some degree he has to be blamed for not wanting it bad enough. But wanting it bad enough is, yes, there can be forces against you, but you can put 1, 2, 3 things za unajua, ku make this. Because con meshindwa na 200,000 votes. That's very,
few votes because if you take 100,000 we are at 50-50 because the way numbers work like if I take 100 from this one niweke hii side it's like the numbers become now the same sindio so wolichukuaje like haiko ina sound like the maybe kuna tunaweza chukua iko delusional well mini you know I can tell kama sahi this seat was Baba's to lose kama hangekuwa na baggage ya Raila ya Uhuru sorry this seat was Baba's to lose lakini nimeona wameingiana wako na brotherhood ingine which is unexplainable because 2022 tulikuwa tupeleke Uhuru na Ruto home na tuweke Baba so that we can finally see ile vitu yote anaongeanga about governance about the new constitution we wanted to see finally actualize that was our dream as a country but alikuwa na baggage ya and Uhuru was a soft target kwa sababu Uhuru alikuwa ametoka kunyorosha watu time ya lockdown na curfew watu wameumia wamefanya nini so it was so easy for Baba to just kusneak in lakini venye alishikana na yeye I don't know how that worked and secondly it only shows that Ruto amekuwa ni yeye deep state amekuwa naita watu wengine deep state lakini ni yeye deep state because during that kulikuwa na these Russian comedians wali deplatform your YouTube time Ukraine wali they were invading Russia were invading Ukraine they are very ushai watch mascript zao wakiprank watu so wakaprank ule muindi Priti Patel she was the home secretary wa UK so wakajifanya ati they are Ukraine officials wanaongea na yeye wanafanya video call huyo mama asharopokwa hapo ashasema hata Ruto alikuwa huko London wakaongea haujaiona hiyo clip nishaipost akaropokwa akasema hata Ruto was here na Ruto kwa pages zake hakuwa ameannounce ati ameona huyo mama hakuwa ameona huyo Priti Patel akasema Ruto was here we had these discussions he's on board with us deputy president of Kenya nini hapo ndio sasa ndio unajua vitu zinatokanga tu saa zenye you least expect and it was carried by the media widely so all I'm saying ni ati I think they underestimated their opponent na ule ndiye alikuwa deep state lakini alikuwa naita watu wengine deep state lakini yeye alikuwa on the ground on the ground so hiyo ya Marriott hiyo ya Marriott si kudoubt sana niliona kama ni ukweli and why do you think like the West would feel safer na Ruto kushinda Raila why would they be as afraid of him as najua mimi naona the West had banked on wale sio watu wa sioni kama ni watu wa kugamble walikuanga everywhere lakini wakafika mahali wakaona who is ready to concede more I think wakaona pande ya Ruto I think the conversations they may have been having with him wakaona he may be more agreeable to our agenda but sioni kama wakona any issue na both sides of the political establishment but unajua wanaangalia ni nani wanaweza control vizuri because ukiangalia mtu kama Ruto he has been on the money for them he has been kama saa hii juzi mambo ya Israel alitoa statement hata kabla Africa Union wametoa haya unakumbuka Niger he was the only one who spoke venye Niger kulikuwa na he was the only one who spoke alafu na presidents wale wa ECOWAS lakini hii side ya East Africa he was the only one who spoke alafu akakataa kwenda for the Russia Africa Summit akakataa kwenda BRICS Summit South Africa so lakini alikuwa ameenda France for ile gig ya Sarkozy so I think they knew what they had invested in they wanted somebody I don't think they could be able to control Raila to that extent na so far na isko card yake will he still what are the chances yae kuwa one term because me I still feel like it's going to be two term no matter what happens even if the cost hata dollar iende 200 if you had to put a gun to my head I feel like Kenya politics inakuwaga so tribal that we are always going vile sema vote against it depends
mi niliona kama sahii Cherargei is from which constituency? I've forgotten. So when he was pushing that proposal for 7-term limit, Nation wakaenda huko kwa constituency yake, si is a senator, wakaenda huko wakawauliza wao watu Marakwet, I think, if I'm not wrong, is a senator of Elgeyo, wakawauliza, is it true nyinyi mna support wakamwambia ni nini wewe unatuambia Cherargei, unaona vile tumeumia huku unaona and you're fronting such proposals. In fact, you should be reducing it. Now these were people saying it in Rift Valley. We have seen the Rift Valley young people of Uasin wakisema vile do yao ya Finland umekuwa unaona wana protest huko. So Mount Kenya is now sasa huko ndio kumewaka moto. Sasa Mount Kenya ndio the height of descent huko is at crescendo. And mimi vile nimeona trajectory based on other leaders is that you lock your second term in your first year in office. Una lock hapo. So Kibaki knew ali hit the ground running with free primary education. Ali hit the ground running immediately, operationalized. It was magic what he did. And I think with governance, haina rocket science. You just need to pick one side, now you perfect it. You pick one issue. Mi nikiangalia because of the way kama vile Moses Kuria amejiinsinuate kwa coffee na rigiji, ndio huyo kwa avocado, kwa macadamia. These are things which are close to the heart of people. And I think now ndio wanajaribu kwenda sasa western kuambia mambo ya sugar farmers debt and whatever. But mi naona some of the errors and the blunders they are irreversible. If you ask me, they are irreversible. Forget about the dollar for a moment. But some of the things, some of the interventions, they have become too costly and they could be irreversible. Okay, because but now who would you see challenging? Now that's the problem. That's a problem. If Raila could take it, but whether he wants it or not is another issue. I've seen another sentiment that if Raila backs Kalonzo, then hiyo ni sure bet. So it's them to decide what they want. They just need to sit down and say whether we want. But right now, even amongst the young people, I don't know what zombified the young people. We don't have young people of substance in parliament. Tumekuwa dominated by akina Orengo and akina Anyang' Nyong'o because they started their activism in the 90s. When they're youth. Youth, and they have been so ideologically consistent. Now, the kind of young people that Kenyans have been thrusting into political office are the materialists, the ones who are flaunting cars and whatever, and they lack substance. And that it became the manufactured consent that for you to get political relevance lazima uanze na kuonyeshana magari, na imekuwa ati kama uendi na convoy ya gari uwezi electiwa, kama ufanye nini. So people no longer look for the ideology and the commitment and the consistency. Sasa watu wanaenda tu na way vile iko. So no, but here is the catch. 8 million Kenyans boycotted the elections. 4 million Kenyans boycotted to register as voters. So those are 12 million Kenyans who did not participate in the last general election. So wale vijana walikataa kuchukua kura na wenye wali boycott. There are some waliangalia hivi wakaona there is no, hapa hakuna choice, wacha nilale. Now these ones would make a difference if they decided to come out and vote. In 2022 because they'll still be newers. 2027, sorry. They'll still be newer ones when you wametoka high school. So if these ones decide to come out and vote, I think for now, instead of being obsessive over the presidency, I think now we should focus on the other seats which have a direct impact. If you look at the devolution numbers, they're talking about they've received, I don't know, 4 trillion since the advent of devolution. Where has that money gone? You can't see anything. Devolution, ni nani anaweza kakuonyesha kitu amefanya? Uliona pesa Nanok amechota. Josephat Nanok, and he's now working at State House. Uliona zile amechota, it has been in the newspaper. It's crazy. Inflated bills for 5 billion.
coming from such a poor county which he can turn with a budget of 5 billion. He can turn it into like a first world city because cheap labor. You can you know how they much even you have can that water aquifer which was discovered, so there is no shortage of water there. Yeah. The wind farms are there, the zile za kuzunguka. So 5 billion he cannot account for 5 billion. Can you, and then atakuja hapa atuambie kuko na famine we donate. This has been the cycle that these politicians have been treating us with. I've been talking about quota system. Nimeongea juu ya quota system. Everyone started saying, oh, you're being what. People never want to look at the logic. Devolution tumepewa pesa equally. In fact, the more far-flung county that you are, the more unapewa through something inaitwa equalization grant. Unaambiwa uko mbali, sasa tunakuongezea kidogo. So wanapata do mob from devolution than Nairobi. Those guys, they don't do drainage, they don't do water, they don't do sewage, they don't do garbage. Lakini pesa yote wamekuja wamemwagia huku Nairobi, wanajenga maflats. Wameanza kugentrify Nairobi. They've gentrified Eastleigh, they've gentrified what? Lakini hawataki kujenga shule. So they go and bribe. Siku hiyo walipata Matiang'i. Matiang'i na yeye akasema ame elevate mashule. Akina Maranda zikafanywa national. For students to come from other parts of the country and they are all receiving equal amount of devolution money. Those guys don't want to build a school. So the first incentive to deal with devolution menace is to abolish the quota system. To abolish kabisa. That's the only incentive tutapatia hawa watu kujenga shule kwao. Don't forget they are also getting CDF money. Nilikuwa nikijaribu kufanya rough analysis. Every constituency since 2004 has received no less than 3 billion. Every constituency in the country. Nini wamefanya isipokuwa huku wamekuja kwa TV ni Raila pesa Mount Kenya nini everything is just politicking. Yeah. So once you start now Kenyans now stop obsessing over the presidency. Now you start focusing on electing the right governor, the right senator, the right MP, the right MCA. Kama Mount Kenya wana electingi machokora kama MCA. Machokosh. And then these guys wanaenda oversee a budget of 20B in a year. That's like a budget of a blue chip farm. And then unaeka choko shapo ati juu anaombanga vizuri. You know in Kikuyu kwanza huko Mount Kenya if you, kama unaweza sema zile zinaitwa idioms Kikuyu idioms dhimo and then unasema hivi and then unaacha wamalize na muregado wao alafu wanamaliza wewe unakuanga ndani uko ndani. Hizo ndizo vitu zina and then the worst part is the vast majority of the population is slightly educated hata kama ni standard 8. So they should know what they are looking for. Unaona kama sahi watu wa Nduthi wamefinywa kwa sababu ma import taxes na manini. Haya mafuta imekuja imewafinya kabisa. So even now kama hawatatumia akili, now they are going to be eradicated completely. Okay. But do you ever see a situation whereby in Kenya we actually do that? We actually feel like, you know what, we need to worry more about this level. Like let's start at the MCA level tukienda juu. Because I feel like Kenya, it's always about the presidency. And if the president tells us tuchague huyu, tutachagua. President your party, governor your party. Oja, like we always do that. Ni suit. 6 piece. You see, again, we throw the ball back to the Kenyan court. Kenyans are to blame. Because president, you can vote for whoever you want. Because everyone says atunge chagua Raila, so atunge chagua Ruto. So it's always amongst a contest between two people or whatever. But there are always very many other options you can choose from there. So it's up to Kenyans to decide what you want in life. And then unfortunately we have a media machinery which is controlled by national whatever can we call resources. So kama hao tulikuwa tunaongea juu ya Tuko na nani and the media have failed in their duty in civic education. Sisi ni lazima tukue online every other day tukiambia watu no think like this and don't be hard mentality.
So the media has failed us. The IEBC, they have been given a lot of money to to conduct civic education. Hizo do zote wanakula. I was very surprised and I hadn't noticed, nimeambiwa na mtu saa hii before I came here, and there is no other better platform to say that signal ya live broadcast ya Senate na ya Parliament siku hizi haijakuwa ikifanya kazi, inaoneshana tu pause. And we used to get tunaangalia performance yao based on that hiyo kitu. So ni kama they are deliberately nyongaing that so that tusione incompetence yao, tusione vile hawajui kuongea. Ni MP mgani alienda kuongea upuzi the other day? Ni Salasia. Aliulizwa swali akaijibu. Aliulizwa nini? So they don't want us ile kitu itawa expose. So the Parliament and Senate broadcasting inaitwa PBU. We need to see kwa sababu hizo pesa zimetolewa. I remember those machines were donated by the US government. So we want to know why they are not broadcasting live. So civic education imekuwa pesa inatolewa, guys are not spending it for the right objective. So will Kenyans get there? It's up to them at the end of the day. It depends. I remember in 2002 everyone was so disillusioned. And we couldn't believe when Kibaki was winning. Because everyone was of that school of thought that Kenyans cannot rise to the occasion. Kenyans cannot. But niko na hope, niko na faith that there's some last hope, especially with kama kuna 12 million people who did not take part in the election, then why don't we speak when we give them a chance to vote? Au wenye walikuwa so disillusioned wakasema I don't want to do anything with this, why don't we then tell them that it's important for you to take part? The politics affects your life whether you vote or not. So just pick the right candidate, and then sio ati mnapiga kura mnaenda kulala, you volunteer. Mnaenda kama ni MCA mumechagua because you've understood the numbers. MCA unaenda una volunteer, mnasema mimi nitakuwa agent wake. Sio ati unapiga kura unaenda kulala unagojea Githeri Media wakuletee news. Ni kama huyu mama anaitwa Ngereshe. Ngereshe usiku alikuwa ameongoza kule Kirinyaga governor. Akaenda sijui home kupiga shower. Kirudi remember ukarabati. Kuzalimbaba amechafuliwa. Ameoshwa. Walikuwa na track kura kwa forest. Unajua hivyo? Walikuwa msituni jo. Wakinap sijui track ilipatikana ikienda wapi. Kuzinakumbuka mpaka nani anaitwa Waigoro alikuwa shatokea because like this is bad, this is wrong. Then the next minute she celebrated. Ilikuwa game. Ana gaslight watu. Unajua ule ni gaslighter professional. Na gaslight watu. Sasa akaenda kupika shawa hivi. So the only solution is volunteering. Volunteering because pesa ndio pale ina matter. So if you are able, kwa sababu kura mingi zinaibiangwa kwa polling station. So munaenda pale uko na volunteers. Nimekuambia you select, vet, get your right MCA. If a political party is smart, they would get them wapatie huyo ticket. Ule sasa mumeona ni smartest because political parties pia, because of taking advantage of the wave, wanapatia tickets to the biggest crooks and criminals because they know they can also control them and manipulate them. So you vet the people and then you volunteer, kwa sababu kupiga kura ni one thing, kuhesabu is another. So you volunteer, mukue agents. Ukiangalia kitu uko na simu yako, unapiga video, unatuma, circulatiwa nini. Unajua, you know, there are simple tools that people can do just to enforce good governance and transparency. So hakuna solution ingine. Sio ati uende ukae Githeri Media ni watu kama wewe watagongwa wa report chenye wanataka. Okay. Acha na nini turnout ya 2027 unaikiwaje? Because personally I've been predicting that if things continue at this rate, itakuwa na one of the highest turnouts. One of the highest. Because this government, I don't know whether it's by accident or design, imeguza watu. Kama sahi tuangalie influencers, content creators, watu wa crypto,
watu wa NFTs vile you wonder why they are so smart at picking out some sections to tax but they are not ready to also offer other interventions as regards to good governance. So I think this will be the highest turnout in the history of Kenya. Because sasa watu wameguzwa. But we also have our weak point. Sasa the weak link, the weakest link in our governance ni Kenyans in diaspora. Kenyans in diaspora, ukikumbuka time ya baba wakikuja kushinda 202 walikuwa wanaendanga America, wanapatia na talks. Watu wanawatumia wanafanya, they were investing in the political whatever. But ukiangalia Itumbi akina in 2013 akina Itumbi walipewa department ya digital and diaspora. And then during the same period ndio akina Cambridge Analytica wakaingia. They were manipulating the Facebook algorithm to help Uhuru win the 2017 election. This is all information in the public domain. So this is not... Now, Itumbi alikuanga in charge wa hiyo department. And it is the same period where tumeona Kenyans in diaspora, their commitment towards good governance in Kenya imeenda went down. Sasa tumewaona kama saa hii story ya Samido, Kenyans in diaspora wamekuwa ikifuata ni kama soap opera. Ni kama fuel prices. Ni kama fuel prices. Now, which is weird because the same Kenyans in diaspora are the ones who are supporting their families back home. And we can tell that with the numbers because now foreign remittances are the highest foreign exchange earner, which is why the government can afford to kill coffee. Sasa unaona they want to kill tourism. Wanataka ati tourist akikuja anunue NHIF. NHIF ya kumsaidia wapi? NHIF is not even honored in 90% of the outlets in Kenya. Sasa una force mzungu anunue kwa nini? It's a way of killing tourism because they've realized Kenyans in diaspora si wanatutumia pesa, wanatutumia dollars for we can shore up our forex reserves with foreign remittances. So and then the Kenyans in diaspora wamekuwa distracted. This is very calculated. Ukiwaona wako stories za Samido, ukiwaona kule wako live za akina Brian Shira na nani talking about nonsense stuff na wanawarushia pesa mingi sana. Now you compare this current crop of Kenyans in diaspora to the ones wenye walihepa time ya Moi. Those guys were very woke. They knew why they were running away. They knew why they wanted Kibaki coming back. And they elected him to make the economy, favorable. Na ndio wakaanza kuinvest back home. Now these guys, they still want to continue sending handouts to people in Kenya, but they don't want to invest in change. And which is why I was telling Kenyans in diaspora, you have to start enforcing because you are the ones who are sending money to your families. You have to tell your families that you will no longer support them kama wataendelea kuchaguana kiufala. Muanze kuwanyongea, muambie mimi kazi yangu si itakuwa nikikutumia wewe ni mama yangu, wewe ni brother yangu. Sitakuwa nikikutumia kama kazi yako ni unaenda pale tik, unaangalia tu chama hivyo tik hivyo au kafala. So the Kenyans in diaspora need to style up. Now they are our weakest link. Ni ukiangalia zile ma lives na zile ma story wanafuata. Mimi unaingianga TikTok na waona wale wako diaspora. Unajua ile unaonanga screen iko na watu kama 40. Unasikia zile story wanaongea man. Come on guys. Mkiwa huko nje, you are in Saudi Arabia, you are in Qatar, you can see the magnificence. Unaona those guys have created a utopia in a desert. Sisi, we have all the resources. You should be the ones telling your family members that Kenya could have been like this. That Qatar ime-revolutionize and it ime-transform within the last 20 years. Kuna beshte yangu mwingine yako Dubs. Ananiambia lingia huko 204 anakuhesabia ile building haikuwa Burj Khalifa, haikuwa nini, haikuwa mtaa ilikuwa parking, ilikuwa tu so wameona hiyo transformation. Mbona hawataki sisi tukue hivyo? Now we can only do that with Kenyans in diaspora because you are earning the money. You should be supporting movements of good governance. Ungefaa kuwa una support platform kama hii ya Mwaf because this kama utaki Mwaf akuwe kama Githeri Media. If you don't want him to be like Githeri Media, then support them in one way or another. Lakini mimi naingianga live za Nyako na amewekelewa 1 meter. Amewekelewa 1 meter juu ya kutusi wasee hapo. Juu ya kutusi wasee na kuambia nini. And I'm thinking these Kenyans in diaspora ni wale walikuwa naenda zamani.
akina Miguna unakumbuka hiyo lote akina Miguna those guys were very woke when they were leaving the country they knew exactly that we are leaving lakini tutakuja we are going to come and demolish Moi one way one day one time kuzata vile umesema hivyo imenikumbusha like when you look at hizo Arab countries unapataga they don't produce like the best engineers the best what but waliona we have the resources we can pay for the best alafu you end up with the UAEs and the Qatars and you're there like what paka siukaga mafala unajua like akaga chini hivi unaona kuzata majuzi tulikuwa na huu artist anaitwa Dufla na alikuwa anasema like they actually saw trucks coming from Turkana with oil alafu after tuambie hivyo ndio kukatokea like a government official pia saying yes oil ilichukuliwa but hatujui ulichekia story ya oil kusema oil ilichukuliwa but hatujui kule iko so nashindwa oil ilichukuliwa na mjui kule iko aje Kenya ni country moja crazy country so we need everyone working in sync so diaspora wako huko atuambii waache kufuata nani na nani kwa sababu kila nyani na starehe yake but don't forget where you came from kule huko kibarua umeenda kibarua we do whatever you are doing you've been sent there to do what you're doing but don't remember that you have to influence change back home pia kuna watu wengine waliendanga Stato zamani walienda Stato na they got so engrossed in that lifestyle they forgot to come back home kuna kama mtu sijui kalikuwa kamedeportiwa kamekaa Stato kama miaka kama 20 unakumbuka hiyo story kamekaa miaka kama 30 kaliendanga huko in the 80s and then kakadeportiwa kakakuja Kenya kalikuwa kamechanganyikiwa nini he was just lost because he was so immersed he forgot where he came from his identity when he came here he was just confused just ataka kujua kwa ni legal for 30 years they find you today wanakuuproot leo unaga sijui kesho kabla hata uze hiyo property unakuja sasa hapa leo na miwa cheki au uproot nyingine alafu nini majuzi pia nimecheki kuna vile kumebonga jo ile apology ya Nini alafu ukashikanisha mpaka Antonio Sola hapo nikisema so these celebrity endorsements they have that much power according to wewe they had at the time remember we were so locked down kulikuwa time ya curfew ilikuwa time ya COVID they had that power so what the back to the question ilikuuliza with great power comes great responsibility so you have to be mindful of your endorsements you have to be mindful of decision kwa sababu tutakuuliza siku moja we are going to ask you what did you do why did you endorse tuliuliza Antonio Sol nilishtuka akisema hata hakukuwa amekanjwa hata hakukanjwa alibeba tu na wheelbarrow unajua pia politicians ni makauzi namwambianga the only trustworthy politician is a dead one sasa Nyashinski bado haja reply kwa sababu unajua yeye aliendorse Sakaja unajua hiyo ni iko sensitive hiyo iko unajua hiyo Sakaja na Babu Owino is there any proof ya hizi allegations like amenunua sijui nini amenunua nini mimi nimekwambia don't be surprised by any hizo ripoti zinakuanga zimejulikana kwa sababu sijaona if it was false Sakaja would have taken legal measures defamation angekuwa lakini sijaona akifanya hivyo kwa sababu labda anaogopa it will open up also another Pandora's box tujue mambo ingine yenye you know so every information yenye kwanza inatoka in that heat of the moment hiyo ndio sasa una capture hizo information zinatokanga watu wamekasirikiana wameletana juu I'm sure there was some back end communication kuambia nyamazeni tulieni mnachoma picha sasa hiyo yenye ilitoka saa zenye watu wamejam hiyo ndio sasa the most important information hiyo ndio sasa uweke put a mental note one day nilikwambia how the news
gestation period ya news. One day 9 months from now kutatokea ka story kengine sasa utaweza kuconnect. Nichekizo property anasema niko nazo. Niko like but ile scam wanaongelea si ni ya 47 billion. Si ilikuwa kwa gazeti fulani hapo 47 billion huko City Hall. So 47 billion is peanuts. Alafu kulikuwa pia keja ingine wanaongea ya Runda. Sakaja akadeny. Unajua watu wanasemanga never believe anything until it's officially denied. Okay. Wacha tu nini na try kufuatilia hivyo kwa Sakaja. Siwezi kudanganya mi niko on record nikisema whether Sakaja or Gaitho, when it reached to those two I was like I'd choose one of them over Sonko. I used to feel like Sonko was a socialite, but that was my view. Sijui view yako ilikuwaje? Maybe uliangalia deeper than that. I am disappointed by Nairobians. You're supposed to be the most educated city. And I was giving the comparison of Busia. Now if Busia wanaweza elect Okia Omtata as a senator, yes, hakuwa in any of the big parties. Wali elect huyo kama senator. Na Nairobi sio Nairobi, sorry, Kiambu wana elect mtu kama Kimani ule wa Dhangwa. Karungo wa Dhangwa. Wanamu elect. So why is and ideally we always sit here and assume that the people in up country are the stupid ones. Most progressive. So how does that happen? At some point Nairobi lost its way. Mukakuwa so carried away by this vanity, materialism, mukataka hiyo flashiness, munakuwa carried away by fake British accents and things of the sort. Mukaacha kuangalia substance. Mukiangalia kama sahi Kasarani, angalia mtu kama Karauri alienda huko hata hawamjui hata haja nini wakamchagua. In the last appraisal ya MPs is MP mwenye hajaongea kabisa ni Karauri. You see, na so unashindwa nini mbaya na watu wa Kasarani, lakini kwa sababu wanaona mtu flashy ako kule. Those are the things that have come to define Nairobi, not substance of the mind, of the intellect, but flash. As long as unapatia watu do, unaonyesha magari, unaonyesha high life. Na the person who started all of this ni Sonko. Hii life ya kuonyesha na watu that you can make it from the bundus, you can finally make it. And then everyone has just been looking for a shortcut to make it in life. And so tumekuwa na a collapse of the economic structure. Well, because everyone wants to strike it big. Na tuka glamorize iyo, you are making it through, unconventional ways. Saa zingine ni through criminal ways. And it became a part of us. It became embedded in us. But can you imagine hiyo impact ya senator mmoja anaitwa Okia Omtata? Like someone who actually believes in Kenya. Yes. Now can you imagine if they were just 5? Which is why naambia watu, why don't we then tuache kukua so obsessed na presidency, now tuende senator, tuende MP. Can you imagine if we had just 30% of people who are conducting their paka huyu mama anaitwaje huyu Bensuda. Pia naona content yake bado iko down, lakini na furahi anapigania kule down akishika mic akianza kuongea. Unaona huyu mama ako gani Bensuda anaitangwa aje? MP ule ni wa Homa Bay, women rep wa Homa Bay. Okay. Na ukisikia kiongea unaona huyu mama akona point. Ana take long kuland, but she's there, she's agitating. So can you imagine if we had 30%? Hata sio wengi, 30% watu hawajaelectiwa because wamekuwa in business, because people here wame mistake that somebody mwenye succeed in private business will now project the same kind of success in politics. Now tumejua that is a false narrative, and we saw it with who? Somebody like Aden Mohamed. Mohamed si alikuwa Minister of Trade in the Uhuru government, and previously he was the CEO of Barclays. So walikuwa namuona because he was in Barclays and anaongea ko polished fake British accent, everything. They thought that hiyo delivery wataileta gava. But wanasahau in private sector kuna checks and balances. Hizo sasa wakikuja gava
huko ndio wanakujanga kujiachilia kurelax kwa sababu they come and unveil themselves but what we need to go back to the days of activism. Tutoe sasa hii businessmen ati sasa hao watu ati unaona huyu mtu amekuwa MD wa hii kampuni ati now you assume that atakuwa nimekuwa nikisikia hiyo narrative ati huyu ni manager atakuja kumanage. No, we need first of all you're not your primary role as an MP sio ati umanage kitu, ni uongee bunge. Sasa tukiongea mambo ya barabara ni juu when they are discussing the appropriations bill you're nowhere to be seen. Sa hiyo we kazi yako ni kulala na kushuta. You're nowhere to be seen, you're not contributing. Alafu finally elections ikifika unakuja unaambia watu, umeshika mic unaambia watu ni Raila, ni Ruto, ni nani, utakuja kulilia na mambo yote imepitishwa wapi? Bunge. So bila kuchoka you and every other podcaster and everyone, instead of now driving the narrative that we have given up, that the cartels have given up, we can inspire a fresh wave of hope. Tuambie watu now, let's stop obsessing with the presidency, please tokeeni tukupige kura. I think something will happen because the vile sema hivyo na ukabonga juu activism remind, was it 2017 ama 2018? Kwa time sasa tulishikana like ilikuwa friends of Robo and friends of Boniface Mwangi. So I remember like that time I was living in Langata. That's 2017. Yes, but I was registered. Nilikuwa naishi Langata, but I was registered in ilikuwa Kariako polling station. Yangu ilikuwa Kariash. Nikafanya wife pia alikuja hapo, sister wife. Sisi wote tulienda hapo just to vote for Robo and Boniface Mwangi. Of course they both failed. Wacheki cause asubuhi alisema ati tukumesemekana ni 6 piece. Like, that's how he lost. Like I remember cause ya Boni I was lying to myself that there was hope cause alikuwa it's him as a Kikuyu guy against 2 other Kikuyu guys. So I was there like yes, a lot of people will be like msewa ODM akienda pale katikati ya Jaguar, I don't remember this other guy, but this guy will showed up with a gun during Dusit. Alafu Boni nilikuwa nasema hata msodiam akikama atakuwa sijui huyu mtu, lakini huyu Boniface namjua, si ndio? Alafu nilikuwa nasema maybe huyu mse mwingine pia wa TNA atasema the same thing. Boni ndiye alikuwa the last person hapo, got nothing. Bestie to Robo got nothing, and that's I think that influence mtu kama mimi now in 2022. Ninajua siku vote, I'm ashamed of it. Even me I didn't vote. Me siku vote. So vote. But I remember year 2017 like the fact tulitoka Langata tukaenda kupanga line Kariash. You see, that's how much I was like say akipata vote yangu na waso hapa chini washamuona how he fights for them, it's going to make zero difference kuwa votia. Nilikuwa huko Ngware. So we have agreed that the idea that we need to pull down the table is the idea of 6 piece. Now we have agreed that 8 million Kenyans did not vote for the same reasons. Mimi sikuwa najua ati hauku vote. Wewe uko unajua ati siku vote. Mi kwanza nilikuwa nimesimama, IBC invalidated my candidacy. Walikuwa so paranoid these guys. Uko umesimama for? Uko MP fika. I remember. I'm not sure whether I can buy that place. Unajua uko ndio udhamaki imeingia watu na ukameme na uinoro na ukanisa. Guys are thicker. Guys it's a toxic place to be. Even amongst my own friends ulikuwa unasikia vile wanaongea nashinda huyu ni mtu kweli akona degree kweli. Time elections ndio watu wanapatanga kinyesi kwa kichwa. Time elections I don't know what happens, but we can use the case study ya Busia. We can challenge other places which zenye zinaoneshana some element of independence. Tuambie if watu wa Busia, and you guys say you're in Nairobi, you think you're smart, if watu wa Busia wanaweza tupatia Okiya Mtata sembuse nyinyi, why must you vote? I keep telling people, why must you vote with your diabs? You can't vote with your conscience. Hauwezi kaa chini, lakini ni concept ya ni wazee kwanza, tutoe wazee wazee na uache kusikiza wazee. I saw somebody and I posted it on Instagram today. And this guy was ni muindi fulani anaonekana ni guru. Anaulizwa what's the future, amesema
the kids of today, your best shot is don't listen to us. We have failed you. Yeah. We have created war. We have created famine. We have done everything else except mind your welfare. We have created poverty. So amesema don't listen. And mi nilianza kukua radicalized. You know more nilikuwa radicalized from a very young age. Yeah. And I never used to. It took me a long while to discover. And when I started being young, I used to, nikaanza kuona parents are actively telling, their children not to hang out with me. Yeah. Not that I was a criminal. I've never engaged in any criminal activity. But probably zile vitu tulikuwa tunaongea wanaenda wanaambia their parents, and the parents from a young age they could realize that I am a special breed. Because me, I started challenging people. Naambia wazee ni watu useless. Everyone who has ever stolen money from me when I was hustling, when I was starting up, imekuwa mzee. Yeah. He has been a friend of my late father. Amenituma pale enda huyu atakupatia biashara. Anyone who has stolen money from me, anyone who has done what, imekuwa mtu mzee. I can literally zero in on the most useless generation. Na niyo unasikia nikiitanga boomers. Yeah. So because I started a long time, I've been self-aware that I have this element. And so it took a very long while. In fact, I thought, I always thought that there was something wrong with me. But it's clarity of thought. They can detect it from, even teachers never used to like me. Even my teachers in school, they used to hate me. I was not that likable guy. I always used to wonder, is it my looks? Is it my is it my body, my weight? Unajua siku hizi unaingianga TikTok unapata watu wana bully. Kuna mtu anataka kujua your story. So but it's the clarity of thought. And then nikienda mahali I won't be that likable person. Kenyans wanatakanga mtu mwenye immediately akiingia hapo unamwambia hivi yako ndani. And then me, I don't just refuse to do anything. I have my reasons. So if we start now telling the young people consistently, don't listen to your parents and your grandparents. We are in this mess because of them. Hawa ndio uliona wale wa mama wa Muranga wakiimba like a bunch of idiots. Ndio wanakujanga wanakuambia time ya uhuru kwanza ndio ilikuwa at crescendo, at the peak. Walikuwa naambiwa ati uhuru has been ordained by God. Ni wase wa church. Mi siku moja nimeenda church. I used to go to church all the time. Mi hata nikitoka sherehe nilikuwa naenda. Nilikuwa na zile eye drops zinaitwa Vicin. Napiga hapa 1 2 1 2. Macho inarudi white naingia church. Na naekelea do. Then this one day around 2014, Uhuru had sent a circular to all churches, which were being read by all churches, promoting his imaginary achievements. Nikashindwa sasa mimi nimehepa because nimechoka kusikia propaganda ya Uhuru. Nimekuja hapa nataka kusikia the word of the Lord. Alafu wewe hapa umekuja umeona unisomee barua ya Uhuru wewe. Mimi nikasema kutoka siku hiyo mimi naenda church kukiwa na burial ama wedding. So if we tell the young people not to listen to their parents, their grandparents, the clergy, the media, those are the structures zenye political establishment ime capture. Capture, they are now singing to their tune. And I think they are the majority. Meaning, I don't know, si standard group jana wame announce layoffs. Okay. There was a circular yesterday. Nation this year wamepost profit ya 2 million. We can literally see the mainstream media environment and ecosystem collapsing right in front of us. People are in denial, but we are not watching them because they become compromised. They are no longer acting in public interest. Na sasa juzi nimeona Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit. Ametoka amepiga Kenya Kwanza. Na yeye alikuwa msee wa Kenya Kwanza. Kwanza kule Bomas ni yeye aliombesha. Ati sasa you know for ili results zipitishwe nini you have to ambia watu kwanza waombe. Kama utaki wapigane, kuna mahali pengine nilikuanga bishop alikuwa watu walikuwa washaanza kuzusha nini kidogo watu wakaambiwa waombe. Hiyo mood ya kuzusha ikaisha. So Jackson Ole Sapit ametokea hapo ameanza kusema nini Kenya Kwanza nini. The only incentive for him to have done that, I don't believe he did it in the interest of his people. Ni ati kule church wameanza kuona mahesabu zikienda
down Mm. matithe kule na watu wanado watu hawana do hiyo ndio nimeona ni incentive otherwise huyo msee hangewaiongea na for you to make the church to reform muanyime do that's the only way the only incentive for you to reform the church ni muanyime do zenyu awase wanajenga machacha waezi jenga hosi hawawezi fanya anything umeona church surrounded by poverty sijui ni church gani ilikuwa na huko Rift Valley church imejengwa hivi ukiangalia shule ile iko next inakakaa kibanda ya ng'ombe na ni shule lakini church imetengenezwa paka imewekwa barabara kabro it's crazy nakuaga nini kuzata vile umesema hivyo imenikumbusha kuna ile time like churches would even build hospitals ilikuwa Coptic hospital Coptic like ni ya machurch ni ya church ya Ethiopians inaitwaje Orthodox Mata pia ni church ama Mata I think ni church I think ni church St Mary's ya Langata kuna St Mary's Langata ama ile church nini ya Langata huitwa that big hospital Langata St Mary's ni St Mary's hiyo pia ni church so there are those churches that have but sasa kitu fani ni these prosperity churches those ones will never the ones that actually ulicheki kama juzi ng'ang'a kizusha jua kupatiwa soko boli so tano wacheki like that's the level of lakini ng'ang'a mimi sikuangi na shida naye unajua kwa nini I think the idiots who go there go for entertainment I think these are people with low vibrational energy wanaendanga pale na ule msee ni entertainer he's an entertainer wanaendanga concert wanaenda ni vile tu walipangi entrance fee pale kwa gate hizi church zingine ndio and then ng'ang'a's reach is very very low kwa sababu akona branch moja ama mbili ama tatu he can only reach people for so many people at a go lakini hizi zingine ziko established from colonialism in fact they were part of the colonial establishment or experiment because and I was talking about it they do it in 3 walikuwa because they had stolen our land so walikuwa wanaiba kama 1000 acres in one section alafu wanamjengea kachurch kahosi na kashule sasa wanamwambia musaidike lakini sasa hiyo wamemnyorosha mashamba yenyu yote alafu wanamjengea na ndio mashule kama Alliance hizi watu wanashindanga wakisema Alliance haikujengwa ni gava ilijengwa ni hao missionaries kwa sababu na walijenga kahosi kachurch na kashule kwa sababu wameiba mashamba yenyu sasa wanambangaiza na hizo vitu tatu that's how the colonial social experiment succeeded it could not have succeeded without them conceding that okay so pia nataka tubongejua the banking sector kuna hii nini fulani ulifanya ulikuwa nabonga juu ya Stanchart na vile Stanchart like the reason why they had to pull down nini yao ya SMEs because I think we talked about it tukiongea juu ya SMEs na Stanchart but maybe kwa msee hajaisikia uza mchanua juu story ya SMEs so complain is by a company called Monaco Engineering this is a public document wame submit hata kwa banking fraud unit na DCI na everyone it was a company that was looking like they are doing well walikuwa wameanza kupata to business is an engineering company paka wamekuwa certified na US Embassy Chamber of Commerce or something and so I think yeye hakuwa najua then aka I think some people he wanted to do business with wakamfanya due diligence so wakampata msee ako listed kwa CRB akakuwa ameshangaa kwa sababu ako na do akaenda akaangalia ako listed account ya kwanza yenye iko listed hata ni non-existent ya pili sasa akaanza kuaudit anaangalia to small errors nao hiyo bank ni wajanja walikuwa wanamfieka kitu kama ukiangalia monthly charges walikuwa nafaa kumlipa 900 kumcharge 900 and then 90 plus because of 10% excise duty unaona hii month wamekata 990 hiyo mwezi ingine wamekata 500 hiyo mwezi ingine inaingia 2000 so wanafieka do kidogo alafu alikuwa na loan na alikuwa na loan wana agree wana sign inaitwa amortization agreement wana agree that hii loan tunaichukua na 15.9% lakini ile deductions wanakata na saa zingine inafika karibu 24.4%. So unajua hizi ni numbers
if you're not paying attention. If you're not paying attention na kama uko na volumes mob za do kwa sababu sasa bank na mara kwa ukiangalia kwa hizo discussions zangu they paka bank ilifika mahali waka apologize lakini venye wali apologize waka revert back to the false figures. So banks like any other institution ni watu lazima ukae chonjo. Ni kama Safaricom. Unakumbuka Safaricom kuna time wale refund watu juu ya kuwafanya illegal deductions za zile macheza games. Sijui kama unakumbuka wale refund watu. Yes kwa najua. Wale refund watu around 2015 Bob Collymore akiwa alive because some people who are staff members there wana incorporate hizi companies and then wanakata watu. So unapata at the end of the year kuna msi amemake 1B na yeye akitoka huko sasa ako set huyo hata waikula shida tena. So with anything that becomes very and then now these banks some of them they pride themselves that they are multinationals. Wana capture watu juu ya that unafikiria that they are very professional. But at the end of the day bankers they sell money. Na wanaweza ukiangalia hata kama sahi Standard Chartered, Citibank and Stanbic they gave a consolidated loan to Kenya in I think of what walikuwa nasema nini $250 million or something $250 million or something. So they are no longer interested in SMEs because they are already lending money to government. Na wanajua government ni reliable atawalipa badala washinde wakisumbuana na ma-SMEs huku amjalipa. But also I think they were shielding themselves because there was so much scrutiny on that story. Wanataka watu wa close accounts na mimi nilikuwa naambia watu before you close your account fanya forensic audit so that kama mnataka mushikane muende you do a class action suit. Because I think huyo mzee amesumbuka sana and ameenda kwa maofisi huku anaandikia Central Bank they are not responding to his letters. Anaenda DCI Monaco he was a customer anaenda DCI. So if they can do that and get away with it you can imagine how many other people can imagine just stealing even 1,000 from a customer. Una imagine wame steal from 10,000 20,000 customers. That's a lot of money. Situshaisikiaga ile tukiwa there was this legend about this person who used to steal 1 shilling every day from every customer. Was it something like that? Nakumbuka kitu kama hiyo. Those are it's a lot of money. But and we are living through kama jamaa alikuwa ameanzisha hii crypto exchange Sam Bankman-Fried. So FTX. Si alikuwa na backend pia yeye alikuwa ananyorosha pesa hivyo pole. So these things are and then Standard Chartered themselves they have been fined by the US regulators to the tune of what $300 billion because of such malpractices. So where in other countries in the Western countries they're very keen. So if they've been fined on that extent, can you imagine what they are doing in Africa where is a wild west? The regulators here it's almost like they're in bed with them or they are asleep or they've been deliberately compromised. So you can imagine what they are doing in a place like Africa. Kuzata nilikumbusha ilikuwa ni Wells Fargo also a few years back walikuwa na do something close to that in America I think. Pia wakashikwa. Na hii time yote kitufanya ni I'd never thought about what's happening here in Kenya. Because this is a jungle. And in this jungle as long as you make it you're okay. It does not matter how you make it. Like if let's say you are an ex-bank employee maybe akila mtu alafu you run for political office you nimeona Ruto ameappoint the former Family Bank CEO anaitwa Peter Munyere amefanywa sijui ambassador wa wapi. So vile umesema if you as long as you make it mtu kama Naikuni is just walking around mtu amecollapse KQ was a proper company amecollapse and he's still living his best life. So JP Morgan Chase unawaona kwa mastori za Epstein. Naona their name is apparently one of the companies he was using to do human trafficking ilikuwa huko JP Morgan.
these are all public documents, so anyone pesa kama ni pesa yako unapatia mtu, you have to be very keen. Kama uangalie bank statement, kama ni watu wa kanisa unawapatia pesa alafu wanaenda wanachukua pesa kutoka politicians, na wewe they need your money because wewe unashindanga nao, you tithe every day, you give every week. Unawapatia pesa mingi, lakini wanapewa handout na politician, they are ready to squander your interests because they've been given 100,000 as a handout by a politician. So where you are investing, you have to be very keen. You have to be very keen kule pesa zako unawapatia willingly na roho safi. Na saa mseka wewe mtu suspicious hivyo, do you still just deal with banks kawaida tu? Me, I've always been woke in my life. I've always been alert. So I prefer dealing with banks when it's necessary. When on a need to basis. But you see, the banks have engineered and they've compromised our hopeless members of parliament, so that all the business, the banks are insinuated in all the business environment. So ukitaka tender, you need a bank guarantee, you need a letter of credit, you need a what, is all of those are designed to keep the banks in business. Because why do I need a bank guarantee when I'm going to Nini to build a road na serikali inanilipa? Why do I need a bank guarantee? But all these requirements, all these standards zimeletwa na Nini, zimeletwa na World Bank. Now World Bank ni yao wana draft the laws. Now the MPs, their work is just sleeping and farting in parliament. They don't even read, wana rubber stamp. Kama sahi, in their infinite stupidity, wamepitisha a bill yenye it removes the power from them to audit the sale of parastatals. So wameachia executive all that power. Now how do you go and vote for kujimalizia power? You see how stupid your MPs are. Now, which is why you, instead of focusing on the presidential, let's focus on the seats below the presidents. Wachana na for now, forget about the president and the vice president. In the next election, forget about those two. Sasa tuanzie huku chini. Because MPs are stupid, wanaleteangwa tu bill hapo imeandikwa na wazungu. So banks are intertwined in all our businesses. You need a letter of credit, you need a bank guarantee, you need a bid bond. Hizi vitu zote zinatoka wapi? Zinatoka kwa bank. So the banks have legally insinuated themselves in our entire economic infrastructure. We need now to have a proper discussion on why, when you're doing business in government, you need to have a tripartite arrangement with a private entity who is a bank. First of all, is not even owned locally. All zote ni za wazungu. So we will never do, na ukiangalia the tender process, uangalie hizo vitu wanaita requirements, tender kumalizika tu moja, it takes like 1 year. And I did a comparison. Wao wanatengeneza barabara in 1 weekend, wanaweza tengeneza bridge moja. Wanaweza tengeneza flyover moja. Sisi huku flyover moja lazima ipite miaka 3, tenda juu chini. All of these standards zimeletwa na World Bank just to keep the banks in business. Because China si kulikuwa na hii, ilikuwa ni early this year, it trended, they created a multi-story building in 1 weekend. Cheki. So, huku tumewekewa sijui nini conditionalities, sijui nini, and all of them surround being ukikosa financial guarantees za bank, haupewi tender. Why do you need a financial guarantee from a private entity yet you are doing a public project which is funded by taxpayers? It's crazy. Na uliona hii article nyingine pia kuna ongeajua the same thing. They were saying like the way some Kenyan tenderpreneurs have lost a lot of money and they are now like poor kabisa because of tenders. So the article was something close to, especially if you get like a county level tender, the minute that the administration changes, ati story yako imeishia hapo. Kwa uko umelipwa inaenda tu hivyo. Kwanza wenye wanafanya kazi na county, you'd have to be, if you want to do with the county, either you are related with the governor, so ama one of the senior officials, ama we ni clan wa governor. Those are the only people wenye wanapewa kazi. So by now it shouldn't be mutu yote mwenye anafanya kazi na county blindly, you only have yourself to blame.
'Cause unajua watu wengi uchukwaga as a blessing, nimepata tender nafaa ku supply pens. Sasa hiyo tender imekuwa tuseme hypothetically imekuwa approved by Sakaja, and if you're not paid by 2027 and Sakaja loses, atido yako inaenda tu hivyo. Hata 2027 ni mbali. These guys wanakatanga kulipa hata wakiwa in office. Pending bills are county on the county roster, they are crazy. And these governors are not showing any intent to even pay, to even honor those payments, which is why they are fabulously wealthy. Everywhere ukienda siku hizi, I don't know whether it's true or false. Nilikuwa hapo Tatu City the other day, naambiwa sijui hii building sijui ni ya Waigoro, sijui wapi. These guys have become fabulously wealthy. Because of number one, not paying their contractors and the people who they owe, the suppliers. Number two is they can literally uko kwao kama I was looking between how many towns these days are popping. Higher between Nairobi, the only other town that is popping is Nanyuki. Higher to barabara hii ingine ya Rift Valley kuna maybe Naivasha, Nakuru, Eldoret na Kisumu. 4. Haya pande hii ingine Mombasa. Forget about hizi vitu zingine unasikia Diani occasionally ama nini. It is only those ones which are popping. Now, in a country with all this potential, why are we talking about less than 10 cities which are popping? What was the purpose of devolution? Devolution ilikuwa watu waache kukuja Nairobi kutafuta kazi. Hiyo ndio tulikuwa tuna devolve. Na tumeona 4 trillion shillings has been devolved. Hii pesa imeenda wapi? Tumekuwa huko, tungefaa kuwa tunasikia opportunities. Na sio hii upuzi Moses Kuria alikuwa anatuonyesha hapa ya industrial parks. That is rubbish. We would be hearing actual tangible process, and the best metric inakuanga nightlife. Inakuanga ukienda huko unaona kuko na social life, kuko na social scene, unaona kuko na watu, kuko na middle class. There is a middle class in that area. But a place like Kilifi hata hosi hakuna. Kilifi ukigonjeka wewe ni wewe na Mungu wako. Na huku watu wa Kilifi huku magavana huku ndio hawachangi tuongee, they have so many opinions. So what was the purpose of devolution? We are and nobody is addressing that question because we are being distracted na hii wo iko huku juu. Na watu wa Kilifi wanafaa kuongea what is happening within our constituency, our county. So I don't know what's happening with Kenyans, and I told you shida ni civic education, but civic education is deliberately being undermined. But pia una feel nini because the clergy, to go back to the clergy, what role do you think they've played? Because I always feel like shida ya Kenya ni kitu moja. If you can just use the name God in a sentence, hata neza kuwa hapa niko na Ian tunapigana vita, nimwekele rungu ya kichwa pap amezirai, ni kama hapa nimesema unajua Mungu alisema, and people forget that I was just violent a few seconds ago. And I feel like with that itakuwa hard sana kuchange places ka Kilifi, because if I can come there and say God anointed me, then I can also justify your poverty through God. Like God is never late, God is never naichukwaje? To subjugate the African population, religion played the primary role by fashioning a poverty mindset instead of an abundance mindset, na telling you that you're going to look forward to better tidings after in an imaginary place in heaven. While we have been to Europe and Middle East and other places, and we have seen places. Heaven on earth. And why can't these guys have their own heaven on earth here? So to subjugate and to impoverish the population, religion played a great role, an important role for the white man to destroy us. It's unfortunate that even now when they are supposed to balance, uliona picha, sijui kama uliona video ingine ya Pope akienda kusalimia mtu mblack, uliona hiyo kakitu tuliongea juu yake and unaona wazungu atuko, we are not reading from the same script. Wanaweza kuja huku waoe wasichana wakadhaa hivi but hawatupendi. And so I was speaking with somebody in diaspora, ananiambia wazungu hata ukikaa nao kuna venye hata kama unaishi kwao, they keep you in a distance. So you are there, yes, but you are not there. You are not with them.
hata huku Nairobi ukiangalia the diplomats and I was saying, have you ever seen them with middle class friends? Wanakujanga either wako kule juu wana meet Ruto kule State House na nani, ama wako chini wako Kibera tours. Yeah. Kibera tours, kuna ule beshte yako sitaki kumtaja jina useme ati namchomea, anapeleka nanga huko. Mi hata sikuwa nimemfikiria, niliona tu kwa ma comments ati ule msee ameomoka juu ya kupeleka wazee tours za Kibera. Sasa kuna venye wanakuwekanga hawa watu hawatupendi. Now knowing that the local clergy wangetengeneza a hybrid of ile religion wana preach na Africanism na traditional religion, wachukue the best of each and then they create a hybrid model. Kama sahi nilikuwa Rurashio, pastor na preach, alafu tuko na msee wetu wa Kikuyu hapo anakuja anawaambia sasa tunafanya hivi mambo ya Kikuyu na address traditional. So they should adopt such an approach, kwa sababu clearly tumeanza kuona contradictions kwa ile system. Tumejua hivyo ndivyo tumekuwa displaced kwa land yetu, hivyo ndivyo policies zetu paka leo zinakuwa dictated from the west, and kwa sababu ya kukua so continuously willing to be shafted. Muko continuously, so hiyo ndio the solution if the church is also at an existential crisis, because UDA na Kenya Kwanza wakianguka kanisa inaanguka, because walionyeshana clearly they are birds of the same feather. Walionekana we are joined in the hip, wanajuana kwa vilemba. So the only solution now for the church to save themselves, number one, is to delink yourself from the politics. I'm talking to you corrupt clergy. Delink yourself from the politicians and politics of the day. Stop taking sides. Number two, try and create a hybrid model where you remove what is bad from the West. Hii mambo ya kuambia watu wote look forward to heaven. You know, building all those delusions of grandeur. Because clearly we have people now have traveled. Tumeona shida hii kwa tu huku Africa. Kwa watu wengine, you know, if you go to the UK and Europe. Kuna time nilikuwa France, nikaambia watu nataka kwenda kanisa ya Anglican. It was empty. Lakini steady iko hivi. Steady iko chrome. Steady kule zimejaa church in fact they are selling their assets. Because you are building a white elephant which is going to be used once a week. E facility, it takes so much to maintain, you know, the electricity, the whatever. So it can, and for you to keep on maintaining that monstrosity, you have to keep on asking for money, soliciting for funds from Harambes and whatever. And now the economy is tanking, the economy is going down, and so for them to save themselves, they have to, even companies adjust whatever austerity measures, wanafanya cost cutting, downsizing, wanafanya mavitu just to stay afloat. So they are not special, they are not exceptional. Even they will have to undergo a moment of introspection and now reform away from the influence of politics, and now stop preaching all these nonsense stories, and now tell people that we can we to be part of. Unajua kuna time ya Moi church walikuwa na challenge gava establishment. Nakumbuka. Now they have to retake that place. Kama wachukui, they are going to perish. They are at a crossroads now. Ule mseko ni nani? Ule alidai kwa accident Muge. Ilikuwa ni lori na scale kuja kwa lane yake. Huyo. Akaenda kwa Bishop Muge. Alikuwa LD alikuwa msee wa LD alikuwa menini Moi. Alafu ikanini. Alafu sasa tukistick na banking, pia kuna vile niliona unashikanisha the Kenyatta family and the banking sector. How does that work? No, we at the time tulikuwa I was going through the forensic audit. Na nikaona one of the banks which were allegedly ilikuwa imepea Kenya domestic loans. Remember, these loans were given without parliamentary consent. Now for you to get a loan, number one, there has to be a project attached to it. And then number two, you have to get the consent from parliament. So unaona hiyo connection. So hii loan imechukuliwa from there is no project to show where the loan is going to, and number two, there is no parliamentary consent. Now this is what the forensic audit, and I trust Jimmy Wanjigi did a good job, because I've not seen Central Bank come out to
dismiss to dispute the numbers over there. So one of the banks which is was big on domestic lending because tumeborrow from international lakini scam ile kubwa iko kwa domestic banks. So one of the banks ni hizo zake hizo NCBA and whatever. So it clearly looked like the people who own banks are the ones who are still loaning to government and are the ones who are telling us that we owe money in form of loans, but they cannot show us where that money went because 10 trillion is a significant amount of money. So even ndio ulikuwa unasikia saa zingine na waita KFCE, criminal enterprise. There are also many other cases nikiziguta watu wanakuja wananiambia Gaitho nini, but the most important one was moja alikuwa import hii sugar yenye iliuzwa na kina UDA Kenya Kwanza. It was one of the consignment which had been held in 2018 or something. Na during the same period brother yake alikuwa ame import sugar and it was discussed in parliament. One of the Kenyatas, the brother anaitwa Muhoho. It was discussed in parliament. So eventually I hope you could pull up some of this material. That import. Sasa hapo ndio cracks zao na Ruto zilianza kuonyeshana their fault lines. So using the company or using your family enterprise to advance your personal business interests, I think was a great conflict of interest. You know, hizo ni vitu watu wanafaa kuangalia when you're electing people. Kuna watu wako na so many conflict of interest, wako na business, na hizo business ndizo unaona wanataka sasa kumaliza government companies. World Bank kuna time wamesema hizi companies za maji wako very keen na maji because they know water is a natural resource. Na vile tuliona time ya COVID, watu kama wangeweza kutuuzia hewa wanaweza. Sasa wako keen sana na maji. Na maji ile sasa munalipa bill ya 400-800, sasa ita rise by 10 times. So na unaona watu wa the business people, they are trying to impose themselves in those companies kwa sababu wanajua maji will always have a market. Wanajua sisi hapa tutakuwa na dough, come rain come shine. So kuna sectors they are very keen on. So having next time tuache hii narrative ya kusema because somebody has succeeded in business that he'll be successful in politics. No. These people wenye wanatoka business wana overlap kukuja kwa politics, they come with a lot of vested interests, profit minded. Na kuna kitu wanakuanga wame target, wameangalia, lakini wanakuja wanamuimbiza huko wanafanya nini. I think let's go back to the original activists. So hii water scandal like how unaona ikistopishwa ama tukue tu ready? Well, water watu wakue tu, I don't want to say be ready because kama jana nimeona the court stopped the deployment of police to Haiti. So there are always options depending on how Kenyans want. That's why I'm saying we revert back to activism because we can use the existing infrastructure to challenge some of these encroachments by the executive into doing some of these shenanigans. So, you know, ukiona kama umefinyiliwa mahali, Kenyans wakuwe ready sasa kukua, you are funding a lawyer, you are funding activists, wa kuongeleshe hii maneno, waende kotini, so that we can stop some of these things. We can stop some of these things from occurring. Oh, okay. Lakini history ya like parastatals, hiyo ndio kitu kingine pia nashindagwa nayo. Like at what point do we even as now Kenyans start seeing that blind ethnicity pia sipo? Because na feeling kuna zile vitu tumefikishwa hapo juu ya blind ethnicity. I've always said one thing I don't like about Kenya is even after getting county governments where we get an opportunity to choose the best amongst our tribe, we still don't do it. Shall you notice? Like hakuna ile county moja utasema like hii county they got the best person for them. It's everywhere. Ukiniambia tulikuwa na system ya education inaitwa 844. 844 tried to equalize everyone.
na ndio mulikuwa mnafanya subjects zote pamoja. So na they tried to enforce that belief that all of us are equal. Tunaweza unlike other places kama China nasikianga by age sijui gani ule wa IT anatolewa, huyu mwingine anatolewa. They are trying to do that with CBC na hii maneno, but they are doing it in such a kiundudo way, in such a juakali pedestrian way. And then first of all, CBC is flawed in its own way. So back to your question. The uniformity of that curriculum created the illusion that all of us are equal, so that wewe mwaf, even when you have all the merit, when you have all the you possess all the qualifications, you can still be replaced by another person just because they are from this tribe, or they are from this relation or this clan. Na hiyo ndio define Kenya. Na imesumbua hata corporates, because I've been asking people which corporate has gone on to become a global multinational in Kenya. None of them, because their recruitment parameters are based on bado zile from a flawed curriculum. So wanakuchukua kutoka kama ulikuwa huku, already the curriculum was flawed, but because of who can crook, ukaweza kupita university, ukaweza kununua makaratasi hapa nini. So on paper you are the most qualified, but in terms of productivity and output you are zero. So because atuna hiyo talent discovery mechanism, I was seeing like in America they go for those like the CIA, they go for those hackathons to scout for talent from a very young age. Uku here people don't the productivity is not there nini. Uku people don't care. Mahali kwanza Kenyans tumefika. Nimeona I've been dealing with tribalism, nepotism and incompetence in football. And I would see coach anakuja kama sahi unatafuta coach kama Ghost ama Kimanzi. Kimanzi anaitatuma player wa Mathare, Tusker, anachezea tu hapo. And it always I started challenging them a long time ago. They don't like me. I started challenging them because how is it that a country full of talent ati national team ni Mathare na Tusker? How? Lakini ni juu kuko na underhand tactics huko. So huyu player anajulikana na huyu, and then watamuuza pamoja na huyu atapata commission. Which is why African football has collapsed. This is happening across Africa. So you have a unwritten deal where mi ni manager wako, nitakupatia call up. So when you get into the national team, your chances of being discovered by scouts are very high. And so you become, unaitwa mtu mwingine mwenye akona merit anachujwa in favor of this one. Huyu ataenda tu kama ni AFCON ama tournament gani, afanye nini, apate scout, labda aende Sweden. Unakumbuka kuna time player walienda Sweden sana so that has come to define our country. Na ndio athletics has succeeded kwa sababu ni mtu tu anatokanga anakimbia. There's no team, there's no what, there's no what. And then now the government shamelessly wako hapo taking credit. Unawaonanga mtu akishinda vile wana tweet, hey, congratulations, they haven't contributed anything to that guy's success. So that has come to define Kenya, that merit is no longer a consideration. We are driven by jealousy. We are driven by primitive accumulation. Kenyans have become so vindictive. Nimekuwa, now ball, like football, is a merit-oriented environment. There are some skills that kama uwezi fanya. But hata huko they try to impose, they try to let a nepotism, wanajaribu kufanya vitu zote. Na ndio unaona tuliachana na ball. Sky is scrap, man. Okay. So according to where ingekuwa merit based, tungekuwa hata tunaqualify hizi vitu. Huu tungekuwa World Cup. Na inaanzianga from the bottom of the bottom. So if you don't get it right there, you surely won't get it right up there. Okay. So hii AFCON bid yetu unaionaje? Like cause of course kuna some sort of pride tuko now, like hey, finally we are going to get Africa Cup of Nations hapa. But then kuna the fear that will we even have one stadium that's ready. I unaionaje as someone I always tell Kenyans when it comes to football and sports, because we have an establishment of boomers who are driven by their contempt for young people.
they don't like young people. Ukiangalia anything youth related, all the funding has been choked in the counties, in everywhere. It was even, can I say, hypocritical of Anyang' Nyong'o and Fernandez wakisema ati in as much Eldoret does, obviously Kisumu has more merit to host, but wako na stadium gani wanaweza tuonyesha? Unajua mtu anaongeanga kama umejenga stadium. Nikiangalia hiyo Kenyatta Stadium ya Kisumu, najua ni kiangalia ile ya Kakamega, unajua kama wangeanza they would have taken 1 year. Kama wangeanza immediately watengeneze stadi, sasa wangekuwa wanasema tumetengeneza stadi, kujeni muione. You see, so I want, because we are driven by a generation of useless old bastards who are driven by their contempt for the youth. I saw it, even me nilikuanga youth chairman wa church. They never, tukienda tunawauliza si tupatie do kidogo, tunataka kwenda ka hike ka trip, walikuwa wanatunyongea kabisa. And then they always used to hide behind the morality sentiment. Mkienda huko mtamisbehave, because that's all that occupies their useless brains. And when I criticize boomers, by the way, even in America, they are being criticized world over because they were left with a lot, but they've left us with nothing. Wametuachia zero. And they are still, ukiwaona makelele, ukiangalia Mutahi Ngunyi, ni yeye huko na matweets zake za upuzi, trying to always instigate anything. So anything that is youth related, that you are expecting old people to pursue, temper your expectations, manage your expectations, ili usikufe roho hapo mbele. I was the one who delivered the CHAN 2018 bid, 2014. Nimi nilienda, sasa tukapewa. We were bidding for AFCON. Sasa haya tu wakatuambia, we won't give you the AFCON, we are going to give you the CHAN as a testing ground. CHAN wagania under? It's just local teams, local players. For local players. So usiite players wenye wako Europe ama wapi. Okay. So, and it was, that was the idea behind, creating CHAN. Okay. So tukapewa hiyo ya kutest the ground. Of course, because it's me who had done the job, awangetaka nionekane na julikana ama nini. Lakini sasa atijua ameleta sasa bid ya 3 countries. Sasa huku we cannot drink in peace. Hatuwezi kunywa pombe zetu na amani. Wamekuja hata na 99. Nonsense. Nilikuwa natiki unasema ati TZ ndio basically imefanya hiyo bid go through. Because TZ, they hosted the under 17 tournament in 2019. And it was successful. So hiyo ndio inakuanga dry run ya kuhost AFCON. But now they can spread because TZ were not willing financially. I think the pressure was coming from Kenya. Kenya wants the headlines. Kenya is just a PR shit show. Kenya, everything is driven by PR. Hata saa hii wamepewa CHAN 2024, sijui ni stadiums gani zitachezewa. But it's also because in CAF things are collapsing in CAF. And no other country wants to host CHAN. Now Morocco took AFCON 2025 because they want to use it to prepare for hosting World Cup in 2030. So that's why they were keen on 2025. Watumie kama, test run. CHAN hakuna mtu mwingine Africa anataka but that information is not privy to people who are not like in the football environment. So they don't know so nobody is interested in hosting CHAN. I think ikapewa Kenya because Kenya wants the headlines. But naangalia which stadium zitachezewa, sijui ni gani. But let's, we live in a world of miracles. Let's anything can happen. Labda wataitikia kuchezea City Stadium. Sijui kama wataitikia kuchezea City Stadium. Okay. Na hiyo pia lazima ifanye nikuulize. Football unakuwa passionate sana juu ya football. Juka kitambo I think hata your Twitter account ilikuwa @KenyaFootball. I think you also used to run a website. Yes. Which was like way ahead of its time because your time tunajua digital like digital. So hii passion ya football ilianza wapi? No, football has so much potential to change lives, to create jobs. And it's the industry that is least can we say monitored, taken care of, funded.
they take sports as an afterthought, which is why they haven't built any of the stadiums which they promised. And they are still not going to build. I don't know why people are still harboring hopes. But I started doing that blog. That blog was kenyafootball.com. And I remember at the time there was so much, and we were volunteering at the time. Sasa hiyo tulikuwa tuna volunteer tukaanza kutengeneza Kenya Premier League. Tulikuwa tuna work na watu kama Bob Munro. I think you know him. Yeah. But Bob Munro is the biggest asshole north of Limpopo, south of the Sahara. Hata hajawahi nilipa do yangu. Ule ni wa Mathare youth. Ule wa Mathare. Yeah. Si amekuwa relegated. Bob Munro ni trash. So we used to volunteer for KPL. And so these days I'm so confident nikiwaambia, since you are the ones who said you brought Supersport in Kenya, si walete tena. They don't even know how Supersport came. Because that time your blog ilikuanga popping. And I did a story because nilikuwa part of them. So I did a story that GTV, unakumbuka saa zenye GTV walikuwa mekam? GTV 207 GTV nikasema they are discussing with Kenya Premier League. Hiyo article ikaenda ikachukuliwa na South African media. Ikakotiwa huko like within a span of 3 days. Supersport walikuwa wamekuja hapa with a better superior offer. Because GTV, because GTV never survived. Great TV. They ended up selling the rights back to Supersport. What happened with GTV? Was the price low? Because mina kumka nilikuwa nayo. Nilichukuaga. Ulichukuaga? Yeah, mi nilikuwa mtu wa EPL, Yeah, nilikuwa nimechukua Supersport, alafu nikachukua GTV. I think it was for like 1 month. I don't know what happened and then. GTV, first of all, they didn't have the infrastructure. They were still leasing the satellite ya Supersport to beam across Africa. They didn't have the funding. They had the rights, they didn't have the funding. So but walikuja wakashake kwa sababu walichukua rights za Sekafa. So Supersport, because they didn't have any local asset, they were afraid because now these guys are consolidating. So wakakam immediately and they gave a better deal. So akina Bob Munro wanaonanga kama they didn't know behind the scenes all the shenanigans. And as we were doing the wow factor, because I was also part of Thika United. Thika United wakapata do wakatuchuja. I was doing the website for Thika United. So small things we were doing, fixtures, standings, those things were new. Like I had the first website in Kenya, kenyafootball.com. I started it in 2002. So, and hiyo ndio nilikuwa na run. So the internet usage was low, lakini kaenda ikigrow. These guys did not understand that there was some other, and for you to do football the way it should be done, you must immerse yourself in the dynamics. And then I used to travel to France like once every year. And then nakaa huko. My friend was a journalist, so I would go with him and anitafutia accreditation tunaenda tuna watch matches. And I would see this thing can be done. It is possible. What guys can be going for a game in the afternoon, hakuna violence, mnaenda na watoto. Lakini sasa wazee washenzi, ukishaeka wazee hapo, these old men na watakangi kusikia, they know everything. So tukawaachia KPL. Nini wameifanya saa hii? It's now a shell. Tuliwachia wote huko na kina Ambrose Rachier, kina nani, with a lot of money, with a lot of what. At the peak they were making like close to 300 million a year. They were making, that's what KPL was making. Did they invest in any physical asset? No. Did they invest in any legacy asset? No. Nini walifanya? Sijui chairman wa Muhoroni Youth akaoa bibi ya pili. Nini mabibi wa pili ndio walikuwa wanajua. Walikuwa do yote waliwestia huku Nairobi. None of the clubs invested in a legacy project. Na do yote walikuwa na make. So now everyone seems to think that you will throw money at a problem and it will be resolved. No. These guys don't have the expertise, lakini hawatakangi hata kuambiwa they don't have the expertise. So tukasema ni nyinyi, tukawaacha. Si nyinyi unasema nyinyi ndio mtaendelea. And now I'm just a critic of fun. I'm just a critic or fan. I have no time for Kenyan football really. No, but Kenya football inakuwaga na a lot of politics. Because Mathare, what would you say, kwa nini imefall haraka hivyo? Because Bob Munro, unajua,
you don't invest in the fundamentals ni talent development and then you reward. Now you don't want to do either ama unafanya nusu. So he had created something, I think alikuwa napewa something by the Dutch FA wanaitwa KNVB, wanampatia to equipment na to pesa here and there. But you see, he never had a proper academy. He never it's a business like any other which has to be taken seriously. Na hiyo initial investment wange take time during their era of plenty between 2007 and 2017. That was their peak period. Hapo ndio wange create solid fundamentals and infrastructure, kila team ikuwe at least na kagrao kastedi. Ukienda place kama Ghana, there's a friend of mine who used to be in Ghana, na kitu ya kwanza venye alipata do alitengeneza ka gym, then akatengeneza ka training ground, kidogo kabla yeye asosi zake already amerudisha kwa club. Sasa hawa watakangi ku reinvest do wakipata kwa club, wanataka zote kusosi zote and then they use the football money. You see, one shilling in football is equivalent to like 1,000 in infrastructure department kwa hii ingine. Sasa ukitumia pesa ya ball ati ndio unatumia sasa kulipa school fees ya watoto na nini, is an exercise in futility. Na do ya FIFA wagaje kuzio ndio mob sana. Hiyo ndio naonaga inafanya kila mtu anafaitia. Hiyo ndio do mob sana because number one, it's not audited. Sio ati auditor general atakuja huko. Sasa because the president of FIFA is also corrupt. Hizi pesa zikikuja, they don't audit them, the money from coming to especially African countries. In exchange of the fact that wakienda sasa FIFA Congress, they will vote. You see, it's a big kitty. FIFA now makes like $6 billion from every 4-year cycle. So ule anataka wao wakienda kule wana rubber stamp. So if every country is getting $2 million a year in something called the FIFA Forward program, they get $2 million. Ule FIFA president Gianni Infantino, he can turn a blind eye on their corruption. It's almost like an unofficial bribe. Nyinyi kuleni hii pesa, sitawai wasumbua. Na nyinyi mkikuja FIFA, every year there is a FIFA Congress where now they wanafanya appropriations that $6 billion which they make during the World Cup. And now sasa mkikuja kule, mimi nikisema nataka hivi, nataka salary yangu iende hivi, muna rubber stamp tu hivyo. So that has been the collapse of African football. So yeah, hiyo ndio umeona African football hakuna mtu haina ladha anymore because the corruption begins at the top in Switzerland. Because nilicheki nini hata during the 2018 Qatar bid, it's Africa that pushed it over the line. Ulisikia hivyo? Well, like African officials waliachiwa kakitu African voters. So that is the unfortunate nature of politics. But you could also have your cake and eat it like UEFA. UEFA doesn't mean that because they are part of the establishment that they have neglected their football. Their football is still ongoing. It has created jobs. Ukiangalia Steady, kuna msee mwingine anakuanga TikTok, anafanyanga kwenda kwa Steady in a match day, anaendanga the VIP experience. You look at the number of jobs which have been created in a single day. Man. Na the amount of money, unaona sponsors, unaona nini, stadiums wameingia, it can be like that. Lakini watu wanaambili yangu wa huku, vichwa zao zimejaa mafi. They don't listen and they don't want to hear. Sasa if I tell you some of the things that are done in Kenyan football, unaweza shanga. These guys are disgusting, man. Najua. These guys are disgusting. Tunawaambia stop thinking of your stomach now. Create, and we were able to show them on a model during that 2007 period that tunaweza fanya kitu kadogo hivi. Uongeze baking powder. Hii kiti iendelee kukua kubwa. Na tumeona with sponsors, they just need minimal organization. Wakiona kitu ina flow vizuri 3 years wanaingia.
3 years without any complaints. Sijui referee amepigwa juzi, nimeona sijui referee wa wapi amepigwa ilikuwa jana sijui ni referee wa wapi amepigwa, ama coach. Wakiona umeran season ya kwanza ya pili ya tatu, they'll be on board. And then ukitupata hizo pesa sio ati sasa unazitumia kuoa bibi ya pili. Unatumia sasa, unatengeneza kitu, unatengeneza clubhouse hivyo. But these guys they don't, njaa wanataka kukula saa hiyo. Najuaga hiyo like itakuwa nini. Alafu tukimalizia nataka kuuliza vitu kadhaa. Pogba, history yake ya doping, how do you take it as an ardent football fan? Pogba aliisha zamani. Pogba aliisha zamani, so this was just the last nail in the coffin. I don't think there's any racial connotations. I know. There's too much money involved for it. And he was too talented. But at some point he lost his way. Ilianza kuona brother yake sijui ana blackmail. You know, sasa huyo ni mtu who has lost his way completely. And it happens to the most talented. Unaona hata days wetu huku sijui nini ili happen na yeye. Deno. Sijui nini ili happen na yeye. Deno mnyinyi mkajua vile Ghost Mulee saa zenye alikuwa coach, strategy yake ilikuwa tu moja, get the ball pass to Oliech. Bado ndio top scorer sasa kuona vile alienda vile alienda. Unajua pia kuna element ya family pale. Pia saa zingine sio poa kumanejiwa na family. Just ni kama biashara yako, ukiweka family member pale lazima atakunyorosha because ana take advantage ya hiyo proximity. So pia Pogba failure, downfall yake has been largely credited because of the family. The family, I think they mishandled him. I think they were too intertwined in his affairs. Hiyo na happen. Alafu pia tukimalizia kabisa lazima to go back to politics kidogo. Kuna watu wengi sana nasema by 2032 Rigiji will be a nobody. Wewe opinion yako ni gani? 2032 si mbali sana. Mimi nikiona the mistakes make saa hii za coffee. Niona especially coffee, you know, these are I started seeing him switching the narrative and saying he wants to meet Uhuru and discuss about Mount Kenya unity na shindwa. There is nobody political vibrancy or political diversity does not necessarily mean division. Sasa kusema ati unataka kuunite Mount Kenya people just because they have rejected you, you see you already is the first red flag. For him ange consolidate base yake. And because of I think David Ndid put out a tweet kasema huyu mtu factory settings zake ni kuropokwa kwa sababu he was the chairman of the Nyeri District University Sports Students Association na Dio Oyugis. Sasa I think these guys relied so much on the Moi blueprint because that's all they know. Ni factory settings yao. Kazi yao walikuwa wanapanga kupiga siasa miaka 4. Alafu mwaka wa 5 and then they do primitive accumulation. Alafu mwaka wa 5 wakuja na handouts na magreda. Unajua, unakumbuka vile walikuwa wanafanya zamani na yellow maize. Unakumbuka Moi alikuwa anafanya ngazile hizo mavitu. Sasa the way can we say the enlightenment of the political landscape, the ordinary people, the enlightenment is evolving faster than they are churning out their propaganda. So mimi nikiangalia because nimekuwa Mount Kenya, naongea na watu, nimekuwa Nyeri weekend, na wauliza nyinyi mko pamoja na huyo msee, wanamruka kabisa. Ni vizuri watu wanapiganga lapu unatembea hivyo. But hizi vitu zinakuaga, most people I feel like Kenyans they tell you what you want to hear. So maybe since wanajua Gaitho is a very big government critic, they'll tell you what you want to hear. Ama? No, you know? Nilikuwa nauliza watu hawanijui. Unajua by the way content yangu waishikangi huko Ocha. Yangu ni ya huku mtaani CBD. Sasa kule sifikiri wana resonate. But I remembered there was somebody called William Kabogo. He was the governor of Kiambu. Na William Kabogo aliingia the first year kama amefanya disruption.
alikuwa amefanya ma disruption. The county headquarters ilikuwa supposed kukua Kiambu town, akaipeleka Thika town, akafanya mavitu, ma land rates huko na manini. Within the first year alikuwa ameboa watu kabisa. So I used to, because he's a larger than life character. He's a larger, alikuwa msee wa machopa na manini. So I would come to Nairobi because ya reputation yake ya Nairobi, watu walikuwa wananiambia huyo mtu anarudi. Mimi nawaambia kule ground ni kubaya. Na alitolewa na kitu kama 78%. Hiyo ndio kwa asubuhi. Watu walikuwa wamechoka na yeye. Now the sentiment, which is why I'm back to what I was telling you. The first 1 year is when you lose or you gain your ground. Na mimi nikiona the first 1 year vile hao watu wamedisrupt kwanza finance bill, fuel, these are tangible grievances. Hii sio ati tunachukia mtu. It's not ati anachukiwa juu ya nini na nini. These are tangible. This is, you're talking about taxation, you're talking about cost of living. Na nimeona within because also within, he was also the linchpin. Ni alikuwa anaambia MPs nikaa ni chief kitu lazima ipite. So ideally it's almost like he volunteered to be the face, the mascot of these regimes. Can we call it atrocities, economic atrocities? He was the mascot. So it's a bit too hard to recover now. Okay. Mimi nikiona. But who am I? I'm just and if he was to be replaced, so by 2027 Nani might have a different running mate. Is that possible? Ruto, no? But already you can see the cracks they are forming. Already you can see my DVD amekuwa consolidated with more ministries and more responsibilities. I think even more than Rigiji. I mean, mwenye macho ambivi tazama. The writing is on the wall that this marriage has gone south sooner rather than later. And something very strange happened. Immediately after President Ruto said we are going to import yellow maize, then a few days later, he blocked the import of maize and wheat. And I don't know whether he was trying to stop someone from the emerging cracks. Labda mtu pande hiyo alikuwa na consignment. Kuna kitu zina happen behind the scenes, but I know the motivation is money. Hawa watu hawakosanangi juu ya nini, wanakosananga juu ya do. Wanakosananga juu ya biz. Hata sasa ya Uhuru na Ruto ilikuwa interest zao. So there's some funny business behind the scenes that may have happened, but me all I know is that marriage was a marriage of convenience. It was a special purpose vehicle to get rid of Uhuru and Raila, that dynamic duo. And na sasa kila mtu sasa ajitafutie. Sasa I think there is so much ukisikia watu wameanza kukua na meetings huko kwa manyumba zao. But I think the bottom line and the message they carry home today, wewe ukiendelea if you're preaching, is that now let's tell Kenyans to stop obsessing over the presidency and the vice presidency. Let's focus on these seats below. Let's tuache sasa kupewa handouts kwa barabara. Watu sasa let's move now to town hall meetings where watu wanauliza swali based on, unamuuliza agenda, manifesto, will you promise, will you do that? Tuache this passive campaigning. Kama America ushaiona watu wakiwa juu ya ushaiona watu juu ya sunroof hivi sijui hakuna, wanaendanga town hall meeting. Na town hall meeting sio ati uende wapi, enda kwa university campus. Enda huko kuna hall. Wacha kushinda umewekea watu hema. Have a Q&A sessions, but they'll never do that because they had no clue, these guys. Ukiangalia vile wanafanya, they were clueless, hawakuwa na agenda. Agenda yao ilikuwa tu kutoa Uhuru, what next? Okay. Because hiyo hata vile umebonga juu ya these lower seats, then I have to also ask you about, did Nani move too soon according to wewe mazi Jalango? Did he move his hand too soon? Ama he moved it at the right time? I think me ukiniuliza, I think Jalango was a bad choice for ODM to begin with. I think Baba had been informed by people that wouldn't say his loyalties cannot be banked on. I think he had already, kuna wakati waliendanga na maceleb, walienda Karen, unakumbuka? Yeah. Kuongea mambo ya lockdown na curfew.
I think he had already shown that yeye where his loyalties are. Lakini ati baba anakuanga saa zote akiambiwa na watu hivi saa zingine anaenda hivyo. So ODM there we can say they have themselves to blame. Yeah. Because this guy had from the onset alikuwa ameonyeshana where his heart is. And I think kuna madeals anafanyanga huko here and there. So ODM, but whether he survives again, hii ni Kenya. Yeah. Hii ni Kenya, but Langata I doubt. Langata may be a tall order. Labda mahali kwingine. Na uone nini, considering gap alichapa nayo ilikuwa Nixon, Korir. It was a gap of less than 3,000 votes. Uone kama hiyo akipatiwa the UDA ticket he can crack it, ama auone UDA akimpatia hiyo tikiti? Hapana. Hata UDA as a party will have very many challenges by 2027. Don't forget that Jubilee waliingia 2013 and 2013 walikuwa TNA. And URP and then wakaribrand ndio wakaita. So probably even UDA may not be in existence and in 2017. 2027. Yeah, 2027, sorry. Yeah. Because nimeanza kuona cracks. Jana niliona Kalawale sijui anaongea nini kuhusu Malala in some court documents. Ati sijui Malala ni sell out or something. Umeona cracks zimeanza kuemerge. But all of these are normally side shows to distract you from a bigger play. Now the bigger play here could be probably it's a new vehicle which is being built. Unakumbuka first of all Ruto aliambia chama zingine zifold zijoin kwa UDA coalition. Wakakataa. Wakakapaka ile briefcase party ya Moses Kuria akakataa. That was the first red flag. So clearly there is something happening behind the scene. So talking about UDA 2027 is a lot of things may change. So wanasemanga one day in politics is like a year. A lot may happen, utapata hata hiyo chama haitakuwa. Kwa sababu saa hii wameanza kuvurugana. Okay, Buddha. So asante sana kwa kutokea. Zachanua seju ya YouTube channel yako kuspea uko hii area yetu siku hizi. YouTube channel is at Francis Gaitho. Subscribe pale. Subscribe pale. Tunaongea mi urusha 10-minute video. Preferably every day. Naongea about the issue yenye ina trend hiyo time. Tunajaribu kupoke holes because at least tuko na context. Tumekuwa tukiona how the evolution of the political landscape for the last 20-30 years. So tunaweza chanuana tuambie, we can call bullshit out, like we can see, tunaweza ona issue hivi tunaidissect na tunaona hapa tunachezewa shere. And I think following not just me but other political commentators, I think is important. I mean, following just relying on mainstream media, I think is a height of ignorance. Right now you must seek, you must move all sides, up, down, deep dive, unaenda mahali unaangalia any issue because tumeona siasa mbaya, maisha mbaya. Politics directly affects your living, your standard of living. So so there are so many platforms, there are so many political, but me, I'm everywhere. I'm on TikTok, I'm on TikTok, I'm on Twitter, Facebook, zote. Na zote just as Francis Gaitho. Sema Gaitho. tu Francis Gaitho, ile itakuja hapo uone ile iko na followers wengi. You know, TikTok they banned me. Which is very unfortunate because saa zenye lakini but I have ingine. I have nothing good to say. I have nothing bad to say about TikTok. Because mimi kama sio TikTok singekuwa active on social media. So iyako iban ilikuwa juu? Ilikuwa tu juu ya guys were coordinating and mass reporting. But I think in hindsight even them they regret. I think they regret because kama saa zenye walikuwa shaba na account yangu, but when I did the interview with Baba, nilimuuliza wewe the TikTok ban. Will you defend the right to free speech in parliament? Akasema yes, he committed. Akasema tukienda bunge ODM will not be part of any effort to ban TikTok in Kenya. And so TikTok I think wanakaa hivi wanaona waliblanda. Unajua saa zingine I think sijui kama walikuwa wameona mimi naingia na trajectory ya
Andrew Tate ama nani. Yeah. But we are here to have conversations. We are not here to antagonize everyone or any section or any group, because politics is the most important right now. Mimi sina interest ya kufanya vitu zingine, tuongee siasa. So they can follow me. Niko na TikTok mpya, hiyo ni @FrancisGaitho7. Hizo zingine ni @FrancisGaitho. Twitter ni fgaitho237. Instagram ni FrancisGaitho237. Alafu kuna time kwa Instagram ulikuwaga unanidi vitu za hip hop. What? I don't know if you used to quote I remember there's a time I used to, like at some point ulikuwa pia a very big Jay-Z fan. Nilikuwa siku hizi simfeel. Siku hizi simfeel. Okay. Siku hizi simfeel. Sijui nimefika mahali nikaanza kuona, nilimuona kwa Epstein documents. Alikuanga kwa hiyo ile island ya Epstein. Walikuwa wameenda huko na Beyonce. Na sawa wakienda hivyo, kwani wanaenda kuduko nikoshua share Beyonce. Nikaanza kuona vile walikuwa and then ukaangalia vile Jay-Z alikuwa amesupport Obama. And Obama pia alikuanga sell out. Sasa and then nikaona kesi kingine wakiwa huko sijui nini, mademo wengine walikuwa wamewasuu, walikuwa wanatumiwa kama I don't know what, there is some human trafficking court document, a long one. And me I love long documents, so nikiona long document hivi ni lazima nisome. Nikaanza kuconnect na content yake. Alafu kuna ule dem alikuwa anaitanga waje ule akona jina ya jamaa. Right. Ule anaitwaje? Sio anaitwa something right. Akaanza kuongea mambo zao na Didi. Akaanza kushindwa hawa watu ni nani. Lakini nimekuwa ukicompare na Nas. Sisi ni wa hiyo era ya Nas, Jay-Z. Ukicompare na content ya Nas, Nas was very conscious and woke. Na tungemsikia. I wish I spent more time listening to him. Because, I think Nas was just not good at making albums. Like he's a very good MC. But akuna a Nas album ukaga chini ko like, apart from Illmatic, stage pattern ko like, hizi ngine unapata ni single. Nas is like whatever. Inakuwa ngoma moja. Kwa hizi Magic ametoa ka 3. Nimesikiza mara moja. Kama ile album walifanya na Damian Marley, Distant Relatives. Hiyo ilikuwa kali. It makes me wonder. Ukisikiza zile vitu Nas anaongea hapo, ndizo tunaongea saa hii in the age of the awakening. Kama mambo ya African Renaissance. These guys had access to knowledge which was not available to Africa. Walikuwa naongea we used to be black kings, I don't know what, nini. Hizo ukisikiza hiyo album, na usikize album pia za Nas, kuna knowledge yenye wako nayo, hata nyinyi saa zenye mlikuanga mnafanya ile show yako Nitro. Ilikuwa inaitwa Nairo. Ukisikiza hip hop hiyo time, ilikuanga so conscious ya Kenya hata na ya Stato. I think the Muzungu establishment wakamake a deliberate effort to dumb people down, sasa kutupa akina Cardi B na kuleta hawa watu wengine, makasia wengine ya wenye hawana content. But ukisikiza hao watu, usikize vile walikuwa naongea na nini, especially hiyo album sasa walikuwa naongea juu ya black liberation. Utajua these guys had access to that knowledge during hata kuna ngoma ingine ya Wyclef. Unasikia anasema if I was president, I get elected on Monday. Anasema tu assassinated on Thursday. Go back to work on Monday. Na muende Monday as if nothing happened. So ukisikiza hiyo ngoma anaongea mambo ya why are you funding wars. Na hata 9/11 haikuwa imekuja. Juu hiyo ni ngoma ya 96. 9/11 haikuwa imekuja, but ni kama alikuwa na lay ground ya 9/11 na kutakuwa these guys will be, instead of funding the projects and everything. And your knowledge, it must have been accessible to Americans in the primary years. Before now ni kama Kenya too, guys have become dumber and dumber because of we were supposed to use the proliferation of internet to thrust us to a new age of enlightenment. But it's almost like people have become dumber and dumber. Hata tukiwa na liberalization ya airwaves, ya radio, ya TV, ni kama watu wanaendelea kukua wajinga,
ukiongea na mtu watu ni wajinga cause hata like on the day tuna shoot podcast kuna someone who started a whole thread with me about how earth ni flat. Alafu najua musamaga nikisikia vitu kama hizo with Americans and white people I'm happy because you know they've already developed. So hata wakianza basic kama hizo naelewa. Sisi unajua level 2 ko ujinga kaa hii haifai kuwa acceptable because tuko zile level like we are so far, we are still fighting for food and what anywhere you stand unasemaga like the easiest way to do earth ni round ni anywhere you stand you'll always be at the center. If earth ikiwa flat haungekuwa the center anywhere you are cause ungekuwa unaona hii side ni refu kushinda hii side but you'll always be at the center. Lakini sasa msemeanzisha argument na mimi hapo of course I didn't engage him but nilikuwa like this is the level in the age of the internet and also time yetu you can actually buy ni telescopes and what hata imefanya mpaka sasa nimesema I have to make sure this year because mshina nikisema every year I'll buy my daughter a telescope and I never do it this Actually, year I have to do it. Yes, there's the traveling telescope you happen yeah. sana inananga hizi chuo za kipank but it's very high tech unaweza ona like some you know those heavenly bodies so like in pure darkness so utaziangalia zote ziko round alafu sasa video tuko flat unajua watu wagani but alikuwa nasema if you're not round there will be day and night because the light is being cast on a flat surface. Shadow anasema ati unajua saa according to our sun ni ndogo after sun ndio ina move sun afu unajua we at that level so hata explain about gravitational pull hizo ni story so that's too so vile unasema I feel like the internet is doing nothing like they still going to be this we are at unprecedented times where you have information of the Library of Congress at your fingertips. Mimi nimekuwa nikiangalia just even about health, about changing my eating and everything. Na naangalia watu kama Dr. Sebi and kuna mama mwingine anaitwa Barbara Taylor on TikTok. And I'm like, this information ya kwanza kitu kama fasting, you know, fasting 72 hours, whatever na nini. Hii information ukiangalia movies za zamani ulikuwa unaona watu walikuwa anaenda mtu akona cabin kwa the mountains anaenda kufast. This is info lakini it has not been accessible to us, especially about healing yourselves with food, with everything. It has not been accessible to us. So why we shouldn't be going to hospital in the frequency yenye tunaenda nayo if we are really monitoring what we eat and everything. So it's the height of I can't even explain it. But the more we are moving forward, the more you know guys are becoming dumber. Ukisikiza watu wakiongea hivi, ukisikia Moses Kuria ati akona audience anaongea mahali anaongea trash, ongea trash ingine ya Kikuyu hata siwezi taja hapa. Na watu wanampigia makofi. That's when you know we've lost it as a country. But I don't want to lose hope. I want to give the young children a chance. Bora tu kwa sababu sisi when we were young we were crowded by these old people. So like me, I have a network of friends who don't have an identity of their own as young people. They wanafuatanga vile wazee wanawaambia. So over the weekends wanafuatanga wazee hivyo nini. So we need to these young people to a shield. Inakuwa palipo na wazee hapa kosi ati jambo. It's some bullshit. Nonsense. I know. So we need to shield this younger generation through our content. What you're doing is unfortunate that vitu kama akina Nairo zilitoka. But we need to deliberately shield them from the toxic influence of the older generation so that they can, number one, they have fun. Wa enjoy life. Unajua hawa wazee hawatakangi kuona tukienjoy na ndio unaona they grabbed all our playgrounds, all our stadiums, all our parks. Kuna mtu alikuwa na nishow Eastlands. You can remember in the 80s or earlier. After every 2 blocks kuna playground. Kuna social hall, watu walikuwa naenda kucheza darts, wanacheza nini. You were spoiled for choice over Sundays. Now what they grabbed all of those are flats, and then now what you're left with in Sunday is church. So you're having religious degenerates en masse. Actually zenye zina pop up saa hii ni rehab centers. Kwa sababu ya alcohol. Because you are either on either end. Alafu the same people who are lecturing us about alcohol ndio who have been part
and parcel of this emasculation of the young people. Wanachukua our infrastructure, wanachukua our assets na wanazifanya flats because because wanajua once you immerse your money in a sea of respectability, ukienda church upate mapasta pale na machurch elders wapatie do, you will be the most respected person, however damaged your money may have inflicted to the community. Like now kule nimetoka, kule nilikuwa nasimama Thika. The parks were grabbed, walikuwa karibu kugrab Thika Municipal Stadium. The parks were grabbed. Sasa ukienda, and then manini wamejenga maflat zingine zinakaa kama choo, and these people are revered in the community, in the churches. They are revered, they are loved, they are worshipped by the community, and people don't understand that their wealth has come at great expense. Like if you're an importer, for instance, kuna mtu ana import vitu, everything. Umenyang'anya opportunities from local suppliers, na ndio ukienda kwa supermarket ya Kenya saa hii, hata kama unauza nini, not unless unauza fresh vegetables, na hata ukiuza fresh vegetables wanakupatia 120 days grace period ya kukulipa 120 days sasa. Sisi clients tukienda kwa supermarkets tunalipa cash. Mbona unakaisha supplier pesa yake 120 days? Those are the laws. Mimi ningekuwa parliament, bro, hizi supermarkets zingekuwa zinafunga. They would be closing, they would be shutting down. Ningekuwa ningefikiria law moja yenye inge cross cut hiyo mambo yote. So that these importers have so much clout. Let me tell you, in 2008, this guy who used to be in State House, alikuwa naitwa Joseph Kenywa, head of civil service. He used to be my friend. During Kibaki era, these senior officials were very approachable. Time ya Uhuru, it got to their heads. He used to be my friend. Nikaenda nikamuona kwa keja yake, anaishi Runda. Kamwambia, hey, Mr. Kenywa ni aje? Somebody had connected us. Kamwambia, there is a proposal niko nayo ya football. If we follow the British model, blah, 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 we can create jobs by, first of all, we focus on the infrastructure. So nilikuwa nataka government fund. He was a PS of Treasury. So he liked the proposal. He organized for me to present it to the budget committee. Now, nikaenda kwa, I think, because niye alikuwa meni forward huko, I was the first to give the presentation. But and sijui kama unakumbuka, there was a time 2009 kila constituency walipata 1 million shillings ya football. I think kitu kama hiyo. Yes. In 2009 budget, every constituency, and subsequently until 2013 they got 1 million shillings for football. Hiyo proposal ni mimi niliandika, but it was executed in a very juakali manner, because mimi nilikuwa nataka physical, do it in a very in a tactical manner. So now that's not the point. The point was, when I went to give the presentation, the only people I saw there were importers. Walikuwa Wahindi, watu wa Coastarians, wamevaa masuti, wamekuja kupeana. Hao ndio wanaendanga kupeana proposal. Kama saa hii wanaosema tuongeze tax kwa agriculture ili it becomes untenable for you to grow your stuff, ili wao waachwe waki-import. So the beginning and end of our problem is KRA Treasury. Those are the people who pass detrimental laws to our manufacturing, to our domestic industry, to everything in our innovation and everything. So because you guys keep on electing a bunch of idiots to parliament, that's why you don't even vet the bills that you bring. Hutaki kuangalia nini, you don't even want to participate. Hutaki, mnakuja tu kama mumeraba stamp everything. Na hizi vitu zinakuanga zimetoka kwa private sector, but not people who are genuinely investors. These are opportunists. These are the importers. And these importers have taken away a lot of jobs from the country. Kwa sababu sasa ukiimport sugar, umefanya sugar belt yote ya Western imeisha. Ukiimport maize, huku mahindi hakuna mahali inaonekana. You see, and stuff like that. So, everyone is being pushed away from agriculture. Sasa hii umeona coffee wameanza kuingilia. Nini? It's a cocktail of problems, but man-made problems. Now, the beginning and end of it is apathy ya Kenyans, especially the middle-class Kenyans, who feel that politics is beyond them. They are too busy with their bougie lifestyle. I'm too busy. Politics is for losers. When I first vied, people were just looking at me strangely as if politics is for you. Listen, politics affects your daily life. Yeah.
Yeah? The only reason kuna first world and third world countries is politics. It's politics. The only reason Dubai is It's politics. politics. Yeah. So people need to be, that should be the clarion call for everyone now. Number 1, kuvote ni muhimu. Number 2, sio upige kura uende ulale ama uende muvute mattress mupeleke kwa sitting room, kazi yenyu is just catching premium strokes hapo mkiangalia Githeri Media. That's not your work. Ni you volunteer to people, to your favorite candidates, the one ule mumevet mumeona huyu wako sawa. Sasa you volunteer, kazi yenyu ni kwenda huko munaangalia kura mkiona kitu video everything, and that way at least we can have 30%. And then the middle class, mimi sionangi vile mtu wa boda na mama mboga atakuinfluence nani utavote. You're the one who is supposed to be telling them, kama unataka niendelee kukupatia kazi, wacha kukuja na nisiwahi kuona umevaa reflector jacket ya huyu MP, sijui ya huyu MCA. Ama leso. You see, the mama mboga na boda their objectives and yours are totally different, but they don't understand, because they are so carried away by handouts. They don't understand that you are the one who gives them the job, sio politician. Wewe niwe unampatianga job every day. Kama mimi mse wangu wa bike, mama wangu wa mboga nini, hata mbocho wangu ni mimi nampatia pesa every day. They should listen to me, not the politician. Lakini politician anakuja na kupatia 1,000 for 5 years na hata, so you need to retune that you cannot be influenced by some cluster of people who are not, or who are oblivious to your challenges. You want electricity, unataka sewage, unataka nini, unataka amenities, na amenities hizo haziwezi letwa na wewe kusikiza watu pedestrian, watu huko kwa barabara. So you turn yourselves into vessels of positive influence as the middle class, because middle class huku they are so distracted na tu mastori na manini. Leo unawaona sijui hawa wame break up everyone, all the medias, which is why nilikuwa nasema even the explosion, the digital explosion, it was supposed to herald a dawn of a new era, critical thinking, sober, but people are getting dumb. Nikiangalia YouTube channels zingine huko watu wanaulizana maswali zao ufala ushenzi usenge lakini zinado. I think that's where the problem iko. Like nimekam ku notice Kenya gossip has a lot of money, acheki, and that's now ndio umepata pesa. Umepata pesa alafu kwako nje hakuna nini, kuna barabara. Uliona ule mumama ule ameekelea nyumba kwa flat, ule wa Zimmerman. Uliona vile hiyo barabara yapo kwake vile mbaya. So ameekelea project hapo worth 100 million 200 million whatever, between buying the land and building the whatever, and then you're building kwa place inakaa kama choo. You see, at the end of the day you have to, whether it's money or not, nimesema try and balance, use your influence now. Influence yanyu haita last long. Uliza Mwafsi wewe ulikuwa Ghetto Radio, you were the talk of the town, and then siku moja ukatoka, and then now you are rebuilding from scratch. Hata mimi nilikuanga there, and then mambo ikaenda mrama hivi and what not. So even you right now mwenye uko na clout, it is safer right now for your legacy, it is safer to now focus on these conscious topics. Na because nakumbuka nani sijui ni nani huyu jamaa fulani hapo alikuwa anasema I can't talk politics, it will affect my brand. Which brand bro? Siasa mbaya, maisha mbaya. Utakujiwa at the end of the day. And they are coming for your money, they are coming for your source of livelihood. So hata ukikaa hapo gossip, fanya gossip 80%, rusha ka kitu political, something itachanua watu, something ita liberate watu mentally. Alafu pia kuwa ready for backlash ya Kenyans, because I've always noticed that when you say this group attacks you, when you say this group attacks you, and that's part of evolution. You have trying to be correct all the time. Lazima ukuwe na thick skin. Lazima ukuwe na thick skin. But there are so many young people who have clout, who have the numbers, who have and you're doing whatever you're doing. So me, all I'm saying is that muliona as content creators, as guys who do whatever, NFTs, muliona an unnecessary tax yenye imekuwa imposed for no good reason. So kama wamefanya hivyo this year, next year mkiendelea kulala wataendelea, because every government they push the envelope. Wanaona kama hali tu mnaweza itikia,
where can you wana pushing every day and their objective is to emasculate young people. So ukifanya gossip 80% ongeza 20% uambie watu sasa hivi ndio siasa inafaa kuenda. Lakini sio pia ukuje utuambie mambo ya tunasema all the current crop of politicians wote waende. Stop obsessing over the presidency. Huku chini hapo ndio game yote iko. So I guess hiyo nini unajua hiyo inaitwa naweza hiyo rant yako imekuwa unajua tumekuwa we've been working on this interview for long. Nimesema leo sikuwa na haraka. But ni poa sana because me actually hope that one day mushindaga nikisema sawa on the national level you need to unite a lot of tribes, so that needs a lot of calculations. At the county level kwenda chini, it's your own tribe. Get the best out of your people, man. It's simple. Get the best. Alafu your life changes. Just get your the life best. Changes. Lakini ati saa unapata mtu tu juu alikudanganya sijui. So hiyo ndio ujinga Kenya. So hiyo imekuwa ni 2 to 3, yeah? 2 to 3. Yeah, so kama kawaida tukiambia say like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 223 tukisema ekonene. Ekonene.